Hello, ladies and gentlemen. You are watching one and only Aisha on live. ඉතින් අද අපි සෙට්ලා තියෙන boys ඔයාලට හැමෝම දන්න PUBG Mobile Asian Championship එකේ Grand Final Day 1 එකත් එක්ක තමයි සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ස්පෙෂලි මතක් කරන්න ඕන මේ අද දවසේ හොඳ ලස්සන බැටල් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ආයිෂත් එක්ක ප්‍රසන්ට් කරන්නේ මම මේ ටූර්නමන්ට් එක. ඉතින් අපි බලමු අද දවසේ මොන වගේ දෙයක් වේවිද කියලා. ඉතින් ආයිෂත් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා ටූර්නමන්ට් එකේ වෙන දේවල් බලාගෙන ඉන්න. ඉතින් මමත් බලාගෙන ඉන්නවා මොන වගේ දේවල් ටිකක් වේවිද කියලා. ඉතින් අපි මේක ස්පෙෂල් මතක් කරන්න ඕනේ මේ තව දෙයක් තමයි මේක ලංකාව සහ අපේ ඉන්ටර්නැෂනල් ප්ලේයර්ස්ලා ගොඩක් කරට කර තරගවදින හරි ලස්සන ටූර්නමන්ට් එකක්. ඉතින් අපි බලමු ටූර්නමන්ට් එක මොන වගේ වේවිද කියලා. ඉතින් ආයිෂා මොනවද අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ? අපිට කතා කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. දැන් මැච් එක පටන් ගන්න කාල වේලාවත් හරි අපි බලමු කොහොම වේවිද කියලා. ඉතින් නේද ආයිෂා? ඉතින් හැමෝටම thank you so much බලන් ඉන්න කට්ටිය හැමෝම share කරන්න අනිවාර්යෙන්ම බලන් ඉන්න කට්ටිය share කරන්න comment කරන්න අනිවාර්යෙන්ම අපේ ගයන්නත් ඉන්න thank you so much ගයන්න අපිත් එක්ක ආවට අදත් මේ කොහොම අපි දවස් ගාණක් මේ round තියලා අන්තිමට qualify ඔක්කොම ඉවරලා finals වලට ආවේ හෙට තමයි ෆයිනල්ස් අන්තිම දවසේ ඉවර වෙන්නේ. බලමු අද මැච් 4යි හෙට මැචස් 4යි හෙට තමයි අන්තිම මැචස් 4 තියෙන්නේ. බලමු ඉතින් මොනවා වෙයිද කියලා. ඔව් අපි එහෙනම් අපි කාස්ටර්ට අපි බාර දෙමු වැඩේ අපි කරගෙන යන්න. අපි නැවතත් හමු වෙමු මැච් එකකින් පස්සේ. Eagle, you can start. Okay, coming back in the game, it's the first match of Wrangle. The fly path is looking really very decent. And ladies and gentlemen, hold your seat very tight, because this is going to be a very exciting match for the Asian Championship. If we talk about the fly path is really very decent, starting from those western parts of the region, ending around those eastern parts of the region. It's look quite chaotic, If we talk about the southern part, especially about those military-based regions, I could see a few teams over there, the sea buildings, the open areas I could find, which could be really very challenging for the team. But looking at the first zone formation, oh my goodness, there is a social distancing between the first zone and the fly path, which gonna really trouble the teams, which gonna really challenge the players. And there you go, the fights has been started. It's Team Diaz for you, getting those early knocks. T2K, well, they are blowing out the game very nicely. Zaid, he has taken out UG Jane. Having a pistol in his hand at those early phase will always give a confidence, but against those shotguns, it's going to be not that easy. He is coming with the second one, going for the third. Will he able to do that? A drop shot coming from the opponents with the TMP45, and this is what we were talking about. This fight is not only for that win, but also for those weapons at those early phases, and there are a few more drop clashes which we could witness around. 5 players coming around, 4 men standing, team number 3 trying to rotate out from here and there. And they're trying to search those vehicles out there, and even if I talk about those weapons, which is really very demanding, but only one finish point to their side, this will not give a lot of confidence, this will not give a lot of momentum to the team. They will search for a few more finishes point, but looking at the team's fires, well, he'll crush down the players with his vehicles. Whereas Venom has been taken down one by one, each player has been eliminated. Could see a tougher lobby, 63 players are still surviving, 17 teams are there inside the game, still rolling out to get those finishes point, to get those plays point. But looking at the zone formation, this looks quite disturbing, especially for the teams around this Novoripnoy, around this Milta region, Milta Power region. The rotation could cause them a lot of trouble. And if I talk about the rotation, especially to the northern regions, I think they have to be pretty decidable. They have to be pretty much ready with their rotation, and they have to get a very good plan from here. Otherwise, this could cause them a lot of elimination. Team 14. Somehow they found their opponents.
trying to find a way to get a knock, trying to get that position out of there. And this is what we talk about. The suspense is totally been built over there. But at the same time, guys, if you're watching the stream, if you haven't liked the stream, please do so, because your support is something that is very much required. If you haven't liked the stream, please go do it. That like button. If you're watching on YouTube, do subscribe the channel as well. Share the stream. If you're watching on Facebook, do like, share, comment, follow. Do show your valuable support, because that is very much required. But coming back in the game, it's team number 11 trying to rotate over here and there. Getting a very good position. Team INM, including themselves in a new fight. Nightmare having a EM45, looking in trouble with the first one. Well, the weapon will come and reload. He is in the danger situation. Yes, he is the lone ranger surviving. Team number 6, they are trying to dominate in this fight, and they did it very nicely. They got that one finish point, which was very much required, and still they have to be very fruitful. Those 2 finishes point will not help them for a longer period of time, but looking at team number 15, they have lost their 2 players, and now they're very much ready to take that revenge. They'll wait for the right time. They'll wait for the opponents to come out, and then they'll take some amazing shots over there. But I don't think so. Team number 6 is ready to give up that easily. 3-man standing, still waiting in. Using up. Titan plays. Both the players are very much apart from each other, holding a different angle, holding a different position. And yes, I think time flies. This will not take a longer time to get a particular result. But team number 6, they're hiding around those areas, creating the smoke buffers out there, smoke covers, artificial covers out there, and trying to get an escape plan, trying to get an escape route. And yes, they are really very aggressive. Ajay is getting some shots from behind, and already one player has been knocked. Revenge is totally on the roll. Yuzinab taking his buggy, moving in, trying to get the push, trying to get those finishes point over there. Last 2 players standing, having no finishes point. Okay, it's Ajaya. The revival has been done. Titan plays. Is still very confused. Trying to get a push over there. LIG Igneous getting a flank, getting a good rotation out of there. And somehow team number 15 also have a sound sense that someone may be coming in. They disengage the fight, and now they're moving towards the zone, which is a good plan, I guess. You know, if you're very fruitful, if you know if you're not that confident enough with the fight, you should disengage. And yes, we could see some counterattacks towards Titan plays, but they're disengaging the fight, crossing the bridge, and moving inside the zone. "17 teams, 61 players. In front of them, it's team number 3 in the heaviest region. It's Yasna Polyana, a very big, a very vast region to come in. And you have to be very, conspirized. You have to be very alert in these typical regions whenever we talk about military base, whenever we talk about Newer Ipnoi, Pochinki, Yasna Polyana. Well, these are the major regions where we could see some major fights over there. But looking at team number 17, they have lost their 1 player, and they haven't got any finish point yet. But in the kill feed, I could see some more fights coming in. Just team CMF and team PE getting a great fight in the action. They have lost few players in team number 11. They're losing 1 by 1. Every player VCAT has dominated against their opponents. T2K getting those finishes point over there, and that was a great fight in the bridge. I think we missed the fight though, but I could sense a smell of the fight. That was really very fruitful, especially for team VE. They have lost 1 player, but somehow they managed to got those 5 finishes point. But looking at the zone formation, I think on the northern parts of the region, most of the teams are inside the zone. There are a few more teams who will try to come in. But yes, late rotation have some sense of opportunity, have some sense of advantage.
But whenever we talk about late rotation, this also comes with a lot of responsibility and a lot of challenges at the same time. Talking about team number 9, well, those two finishers point, those two men standing, I think without any finishers point, will give a sort of pressure, will give a sort of challenge to the teams, towards the players, but they have to be very alert, they have to be really very confident, because any mistake at this point of the time can just show the way towards the lobby. And yes, you can't afford a single mistake at this stage, because this is the grand finals. This is the stage where you have to perform. You have to perform very fruitfully. You have to perform very lethally. And that is required. 16 teams, 56 players. Talking about the zone formation, well, a northern shift of the zone coming in. Most of the teams around those central parts of the region. We could see some clashes over there. But I guess they won't be interested in the fight at those early phases, because if you don't have that confidence, don't have that particular loot, you always avoid the fight. You always go for the better opportunity. But T2K again initiating a fight against Team C. One more action coming to play. Yes, some amazing sprays are traced on the vehicles. It's Makani trying to get some action over there. Team number 10 looking in danger. They've almost lost 2 players. On the verge of losing 2 players. The last 2 players standing, it's Ruby and Karuto. Scooby. Ali has been taken down. No finishers point yet. Trying to disengage the fight over there. Sync will take down Eagle there. It's my name, but I guess I'm not playing. Another player out there trying to dominate in the lobby, but oh my god, this particular city always give you a tougher task to be completed. Team number 9 coming in, going inside the warehouse directly, and yes, this is the Saints. A DBS, a legendary weapon, a dangerous weapon. Such an arrow, well, he complete him off. Master form and show the way towards the lobby. Team number 7, JD is still in trouble, trying those grenades out there, using the triples to defend. But I don't think so. This will work for a longer period of time. Raw still waiting in. Only one finish point. I don't think this will work. But JD, MP45, oh, he's getting some sprays. He's getting some shots. Team number 13. They are trying to get a third party over here. They are trying to get some connection over here. Dictator, well, the name justifies the players very beautifully. 99K is some not that confident enough, but contradicting spray. Team number 13 is taking those action over there. They are trying to mess the game. They are trying to do a third party, and yes, this will not be that beneficial to team number 9. Let's see one by one. Each player has been taken down, and it's such an raw. Well, he'll be eliminated, and somehow a great save for team number 7. I guess, yes, they must be really very grateful to team number 13. The way they helped them unknowingly or even knowingly was really, really great. A new zone formation coming in. As compared to the last zone, it's almost shifted towards the northeastern parts of the region around the Savoni, Yasna waters. We could see some rotation clashes over there as well. DC Lido trying to rotate in the grounds and get a good position out there. It's not that easy. Faisal, well, he has got some amazing angles over there, trying to make a pressure on DC. His teammates, they smashed in. Amazing use of those grenades and throwables. Molotov will cause a trouble. Team number 18. They have to be really very prepared. The exchange of grenades and throwables have been done. That Molotov made things more heavier. But there you go, Rhythma. Rhythma. She'll get some connection, and amazing opening knock, which is very much required. This is the play of grenades and those throwables, those Molotovs, not of those weapons and the low range. If I talk about the last player, yes, he's surviving. He's surviving around those dummy trucks, buses. I don't think so. TQS will allow them for a longer period of time, and yes, EXO, well, he'll show the way towards the lobby.
a great defend of the compounds that was really required, especially the way they pulled off the teamwork. The confidence was very much required. 4 finishers pointing to the side. And yes, this is the start what we talk about. 14 teams, 46 players. 4 finishers pointing to the side of Team INM. They must be pretty confident. They must be very aggressive at this point of the time. And now they're trying to move in. But at the same time, guys, if you're watching the stream, if you haven't liked the stream, please do hit that like button, subscribe the channel, share the stream with your friends. If you're watching on the YouTube, if you're watching on the Facebook, just go like, follow, share. This is very much required, because if if you're always a good supporter, you will be always entertained very well. A good supporter will be always helped by the creators, and that what we are trying to do here. But some new fights are coming in. This is the third zone formation. Still 14 teams, still 45 players are surviving out there. And we could sensely see the action. We could sensely hold the action over there. Oh my god. Spray with that red dot and a Scarl. This is not that we see very usually. This is something very unique coming out of the box. It's Team UG engaging those fights. Already having 3 finishes pointed, looking like a 6th finish pointed to the side. Almost in top 13 teams, 42 players. If we look towards the average, we could see the average of 3 men in the 8th side. But looking at the zone formation, oh my goodness, that what regions in the zone will give you a lot of trouble, will challenge you a lot. And yes, you have to be really prepared, because there may be some waters, there may be some action. The green space could be very low, but that plays those sprays, I think that was really ridiculous for the opponents, because the immense passion that spray through the smoke artificial colors was very tight. Now again, Chico everyone, well, M416 with that correct is very difficult to handle out. The way he does, oh my goodness, it's very wobbling for the eyes to come out. And now I think that buggy will not help him for a longer period of time. Well, his players are moving in. He could send some tap shots over there. Choco FE1 having a great height advantage. And yes, what I believe is, if you have that height advantage, it will always help you. It will always give you a plus point, or upper hand. And Choco FE1, yes, that's what he does very greatly. 13 teams, 40 players. Naruto Nap still waiting. Hitman holding the position. Tight Master. Okay, Neo P. Foreman standing in just a single point. This means that you have to work really hard from here, because this is not you're coming for bigger, more task. You're coming for a bigger, more goal to win the battle of the grand finals. And for this, at least you should having that 2, 3, 4 finishes point, which is a type of head start, a good confidence in the game. And even in the first match, if you're coming with some good finishes points, some good place points, this will give you a confidence. But if you're not coming, you shouldn't be afraid, or you shouldn't be upset, because it's a long way. 2 days, grand finals, 8 matches. You could surely make a better comeback. But again, a fight coming in the same compound. It's Team KS again, trying to defend the compound. And let's see, will they be successful this time? The use of grenades, the use of throwables have been done. Faisal, well, he's again around those dummy trucks, holding the tight position to defend the game. Those grenades, I think now this will not make a bigger difference. And yes, this was a suicidal one. A suicidal grenade done by Faisal. And now team number 16, they will use it very fantastically. One by one, some different fights. Some amazing fights coming back in action, and those are simultaneously. Team number 3, Sinister, having an M416 in his hand, trying to take them down, but in the countdown, it was another one. Hitman, he'll come, he'll save the players, he'll save his teammate. Act as the role of a savior with his DBS.
This is the teamwork match, which is very much required. 11 teams, 32 players are surviving still. And on an average, if we look towards the average player surviving in each team, this almost looks like a 3 in every team. But still, the use of grenades have been done. The kill feed is just non-stop. Going one by one, Shanaza, the Lone Ranger, surviving. It's very difficult for him to get that clutch over there. And yes, it was almost impossible. And he couldn't do that. Team number 3. Fur finishes point. EXO moving in. He's been taken down. Team KS. Now they're down to 2-man VE. They were in the good lead, having a good finishes point and a good hold in the match. But somehow that's Ray beneath the smoke artificial cover. They came in. Made some good connection. NOOB again trying to get some connection over there with that M416 in his hand. Some amazing tap shots. Team number 17 having those difficulties in the rotation. I think that smoker will help them for a few minutes, but after that I don't think so. They have a better option to get inside the water and get those survival points. 6 teams, 19 players, one by one, different fights, different action coming in the game. And there you go. What a golden hand grenade coming in. Team number 6. Oh my goodness. One more good grenade. I think the whole team could get wiped out because they are hiding around the shack. One good grenade could change the game, could change the results. Mr. X, Novo, again trying to hide around those foots of the tower. The smokes are really helping them a lot. Ingenious, well, some random shots inside those smokes is giving him a lot of productivity. It's giving him a lot of finishes point. Talking about a NOOB, well, they have got those 9 massive finishes point. That is insane, man. What an amazing performance. Looking towards team number 6. Oh, they have to be really careful. They have to be really attentive. Because this is the time where you have to get those survival points along those finishes point. Those ups and downs will cause them a lot of trouble. Dictator has been taken down. Marani onto the other end is still beneathing down. NCGS and Jaya, last 2 players standing there, has been taken out in the counter attack. Memmed. Oh, the Lone Ranger for the team, the savior for the team. Let's see for how much more longer time will he get those savior points. 4 teams, 11 players. Still, the man advantage is there in every team, and 10 finishes point with those man advantage into the side of team number 3. Well, this is the tremendous performance coming in the first match itself, and I think they're the first contender to win this game. What I believe, because you have that 10 finishes point, you have that firm and strong advantage, and if you have these ingredients, this is enough to win a game. The way they are playing in, the way they are moving in, I think they're almost inside the zone, at those edges of the zone, trying to dominate. One good grenade, NOOB, 1 grenade, 2 knocks, which means 1 arrow, 2 targets. What we usually say. And yes, this is the time for that winner chicken dinner to come in, because the last phases of the match are blowing up like those balloons bursting down here and there. Last 2 players of team number 6 were standing, but counter grenade of GS Menu. Oh, that was very great and on point. 11 finishes point. Even now coming very close, very silently. And now you have to use those utilities. You have to use those throwables very nicely. 8 remaining players, 3 teams, and yes, he does. Dead Storm, he's justifying his name. He is getting Storm for the deaths. 1 by 1. 2 players has been taken down. Top 2 teams, top 6 alive players. Last 2 players standing beneath and down. It's looking like a 2v4 behind those zones. And I don't think so. They'll hide for a longer period of time, because Team KX, yes, they have got those finishes point. Yes, they have that skill and that aggression, but they don't have that manpower. 2v4 in this situation is
looking like impossible, but they still have a chance doing their smoke and hiding in the vehicle. It's a smart gameplay coming with that counter attack. Miraz has been taken down, and finally it was Hitman giving the final blow in the game. Team A1 and B getting that phenomenal winner chicken in the first match of the grand finals. Almost 15 finishes point in the first game itself. KSF got those 10 finishes point, which is very difficult to gain. The way they played was really very fruitful, really very entertaining. And if you enjoyed the game, really guys, just go to hit that like button, subscribe the channel, share the stream with your friends, with your mates. Do show your support as well. Talking about few more teams, so team 1 for 1, team INM got some decent finishers point, and to their side, those 4 or 5 finishers point has helped them to gain a very average position in the first match. And what I believe, if we go that same consistency throughout the upcoming games, this will be very much recovered. 5 defeats and 1 assist. Okay, thank you so much Eagle. ඉතින් අපි ලස්සන ටූර්නමන්ට් එකක් බැලුවා boys. අපිට ෆස්ට් මැච් එක බලා ගන්න පුළුවන් වුණා මොන වගේද උනේ කියලා. එරංගල් මැච් එක. ඉතින් හරි. ඔයාලට වටින දෙයක් කතා කරන්න යාවේ අපි දෙන්න. මොකද දන්නවද මේ වැඩිම ෂෙයාර්ස් වලට ඔන්න ආයේෂා ඔන් ලයිව් මේ පේජ් එකේ මේ යන ලයිව් එක මේ ටූර්නමන්ට් එක එමන් නැත්තම් මේ ඒෂියන් චැම්පියන්ෂිප් එක PUBG Mobile Asian Championship එක අද දවස එහෙම නැත්නම් ග්‍රෑන්ඩ් ෆයිනල් ඩේ 1 එකේ ඔන්න අපි වැඩිම ෂෙයාර්ස් වලට දෙනවා RP දෙකක්. ඉතින් කොහොමද RP එක දෙන විදිය කියලා අපි කතා කරගමු ආයේෂා. අපි මැච් එක සූදානම් වෙන අතරතුරේ කොහොමද RP එක දෙන විදිය වැඩිම ෂෙයාර්ස් වලට අපි ඒක අපි ආයේෂා කටින්ම අහගමු. වැඩිම ෂෙයා කරන්න කියලා වැඩිම ෂෙයා කරන එක දෙමු නේද? Okay, අපි එහෙනම් වැඩිම ෂෙයා කරන කට්ටිය ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දෙන්න පේජ් එකට දාන්න. ඔයා ෂෙයා කරන ගෲප් ටික ෂෙයා කරන්න ගන්නකොටම දාන්න ආයේෂා ඔන් ලයිව් පේජ් එකට දාන්න. දාලා ඊට පස්සේ එතනින් වැඩිම ෂෙයාර්ස් තෝරලා ඉවරලා RP එක දෙනවා. ඉතින් ඒ අතරතුරේ දානකොටම ඔයාලගේ PUBG Mobile ID එකක් දාන්න අමතක කරන්නම එපා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම PUBG Mobile ID එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද හේතුව නැවත වතාවක් ඔයාලා මැසේජ් එකක් දාන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. වැඩිම ෂෙයා කරලා තියෙන කෙනා බලලා ඉවරලා ඔයාලට ඒ රිසල්ට් එකක් දෙවි කොහොමද කියලා. ඉතින් ආයේෂා දකින්නදී මැච් ටිකේ වෙච්ච දේවල් මැච් එකේ ෆස්ට් මැච් එකේ වෙච්ච දේවල් ඉතින් ඔයා දකින්න නැති අපමත් බලාගෙන ඉඳී. ඉතින් අර ලස්සන කාස්ටින් එකක් දෙනවා අපිට Eagle. Thank you so much Eagle. ඒ අතරතුරේ කියන්න ඕනේ යාළුවනේ ලයිව් එක බලගෙන කට්ටිය ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපිට තව මැච් එකක් රෙඩි වෙන ගමන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා සෙට් වෙලා තියෙන්නේ PUBG Mobile Asian Championship Grand Final Day 1 එකත් එක්ක. ආයේෂා කොහොමද විස්තරය ඉතින් වෙන්නේ මොනවද වෙන්නේ අද දවසේ? තව ඉස්සරහට මොන වගේ දෙයක් වේවිද? කවුරුද මේකේ ප්‍රයිස් පූල් එක කොහොමද අපි මේටින් පොඩ්ඩක් කතා කරමු. අපි ප්‍රයිස් පූල් එක දෙන්නේ මට ඇත්තටම දැන් ප්‍රයිස් පූල් එක කියන්න මතක නැහැ. ප්‍රයිස් පූල් එක කියන්න මතක නැහැ. අපි ලියු තමයි දන්නේ මේ. Okay, ප්‍රයිස් පූල් එකේ පොඩි එහා මෙහා වීමක් වෙලා තිනවා. ඒ කියන්නේ ධන පැත්තට ඍණ පැත්තට නෙවෙයි ධන පැත්තට තියෙනවා ප්‍රයිස් පූල් එක. ඉතින් අපි ප්‍රයිස් පූල් අප්ඩේට් එකකුත් අපිට ලැබෙවි. ඉතින් පොයින්ට් සිස්ටම් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් බොයිස්. ඒවා ගෲප් වලට අප්ඩේට් එකක් දෙනවා. ඒකත් අතරතුරේ මතක් කරන්න ඕන. ලයිව් එක බලගෙන කට්ටිය ෂෙයා කරනවත් අමතක කරන්න එපා. අපි පුණා කියන්නේ ඔයාලට වැඩිම ෂෙයා කරලි වල පුළුවන් RP දිනා ගන්න. ඉතින් RP එකක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් PUBG ප්ලේ කරන ප්ලේයර් කෙනෙකුට හරි වටිනවා. ඉතින් ඒක නිසා RP එකක් දිනා ගන්න පුළුවන්. මේක ෂෙයා කරලා ඉවරලා මේ ලයිව් එක ෂෙයා කළා. ඕකේ. ඉතින් අද දවසේ අපිට කාස්ටිං වලින් අපිට සපෝට් එක දෙනවා Eagle. Thank you so much Eagle. ඊට පස්සේ points table හදනවා දීව් කරන්න ඕන. ඒකත් අනිවාර්යයෙන්ම ස්පෙෂලි මතක් කරන්න ඕන. ඒ හැමදේම මතක් කරන අතරතුරේ මේ ලයිව් එක මෙහෙම ගෙනියන්න මේන් ස්පොන්සර් වෙන්නේ සමුරායි ක්ලෑන් එක. ඒ කියන්නේ මේ ටූර්නමන්ට් එකට එහෙම නැත්නම් PUBG Mobile Asian Championship එකට මේන් ස්පොන්සර් සමුරායි ක්ලෑන් එක තමයි. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්නත් ඕන මේ හැම දේවල් ටිකක්ම. ඉතින් ආයේෂා මොනවද විස්තර දැන් අද දවස හෙට දවස කොහොමද ප්ලෑන් කරලාද තියෙන්නේ ඔක්කොම වැඩ කටයුතු ටික. ඉතින් කොහොමද
මොන වගේ වෙනසක්ද බලාපොරොත්තු වෙන්න කට්ටියට කියන්න තියෙන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද අපි ඒවත් කතා කරමු. ඉතින් කට්ටිය බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ලයිව් එක බලන් ඉන්න කට්ටිය සහ මේ වීඩියෝ එක පස්සේ බලන කට්ටිය බලාගෙන ඉන්නවා. මොනවද වෙනසක් වෙනවද කියලා හෙට දවසේදී. මොකද හෙට තමයි මේ ටූර්නමන්ට් එකේ අවසාන දවස තියෙන වෙලාව. ඒ ඔක්කොම අපි කතා කරමු. කියන බලන්න. හවස 5:00ට ඉතින් ටූර්නමන්ට් එකේ අන්තිම දවස ෆයිනල්ස් අන්තිම දවස අද මැච් 4යි හෙටත් තව මැචස් 4ක් ඉතුරුලා තියෙනවා අපිට හෙට තමයි කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ නේ කවුරු වින් කරයිද අපේ ලංකාවේ ටීම්ස් දෙකයි ඉන්නේ ලංකාවේ එක ටීම් එකක් හරි වින් කරයිද ඔව් අනිවාර්යෙන්ම ඉතින් ඒක අනිවාර්යෙන්ම කියන්න ඕන බොයිස් මේක බොයිස් කිව්වට බොයිස් ඇන්ඩ් ගර්ල්ස් අනිවාර්යෙන්ම මේක කියන්න ඕනේ මේ ලංකාවට කප් එක ගේන්න පුළුවන් වේවිද එහෙම නැත්නම් මේ ප්‍රයිස් පූල් එක අපේ ඉන්ටර්නැෂනල් ප්ලේයර්ස්ලා කවුරු හරි අරගෙන ආවද කියලා අපි ඒක දන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට තවම එක මැච් එක ඉවර වුණේ අද දවසේ මැචස් 4ක් තියෙනවා නේද? මම හරි යටි මම හිතන විදිහට මැච් 4ක් තියෙනවා අද දවසට. ඉතින් අපි බලමු නේද මොන වගේ දෙයක් වෙනවද කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ලයිව් එක බලන්න කට්ටිය ඉක්මනින් ෂෙයා කරලා ඉවරලා ඔයාලට RP එකක් දිනා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට දවසේදීත් එයාගේ බෝග් එක සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොම වේවිද කියලා. ඉතින් ෆස්ට් මැච් එකේ අපි දැකපු රෂ් ටිකක් දැක්කා. ඉතින් ෆයිනල් රෂ් ටික අපි හොඳට බලාගෙන ඉඳියා. ඉතින් ෆයිනල් බැටල් එක අපි හොඳට බලාගෙන ඉඳියා. ටීම්ස් දිනුනා අපිට වේලාසනින්ම බැක් ටු ලොබි වෙලා ගියා අපේ ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන ටීම්ස් ටික. ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන් මමතගේ අතින් මොලියත් ත්‍රෝ වෙලා මමතම මොලියට දැවෙන ආකාරයක් අපි දැක්කා. ඉතින් අපි වගේ දේවල් ටිකක් ස්පෙෂල් දේවල් ටිකක් අපි දැක්කා. අපි බලමු නේද මේක ලංකාවට ගේන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඉතින් මොකද අපි රීප්‍රසන්ට් කරන්නේ මම රීප්‍රසන්ට් කරනවා මේ වෙලාවේ ලංකාව අනිවාර්යයෙන්ම ආයෙත් රීප්‍රසන්ට් කරනවා ඉන්ටර්නැෂනල් ප්ලේයර්ස් ලා රීප්‍රසන්ට් කරන්න මම මේ වෙලාවේ රීප්‍රසන්ට් කරනවා අපේ ශ්‍රී ලංකාව රීප්‍රසන්ට් කරනවා. ඉතින් අපේ ලංකාවේ ප්ලේයර්ස් ලා ටිකට පොද ලංකාවේ ඉන්න ඉන්ටර්නැෂනල් යන්න පුළුවන් සුදුසුකම ඉන්ටර්නැෂනල් දැනට යන ගිහිල්ලා ප්ලේ කරන ටීම්ස් ටිකක් තමයි මෙතන ටීම්ස් දෙකක් තමයි මෙතන ඉන්නේ. ඉතින් එයාලට මේක වෙනසක් නෑ. මේක මොකද මේ අත්දැකීම එයාලට එච්චර අරුම පුදුම අත්දැකීමක් නෙමෙයි. මොකද එයාලා කොහොමත් ඉන්ටර්නැෂනල් ප්ලේයර්ස් ලාත් එක්ක ප්ලේ කරනවා. ඉතින් මූණට මූණ එනවා. ඉතින් ඒක මෙයාලට අමුතු දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් අපි බලමු නේද අපේ ISSL ලට පුළුවන් වේවිද? එහෙම නැත්නම් BTF MAFIA. හරි. ඕන මම හිතන විදියට BTS MAFIA නේද? අපේ අනිත් ටීම් එක මට හරි හිතන විදියට එහෙම වෙන්න ඕන. ඕකේ. හරිනම් අපිට ඒක දීපු ගියාවි හරියේ කියලා මේ මොකද දීපු තමයි මේ ටීම්ස් එක්ක ඔක්කොම මැනේජ් කරගෙන යන්නේ. හරි. ඉතින් එහෙම තමයි විස්තර වෙන්නේ බොයිස්. අපි බලමු මේ ලංකාවට මේ කප් එක අරගෙන එන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. ඉතින් ලොකු ප්‍රයිස් පූල් එකක් තියෙන ටූර්නමන්ට් එකක්. ඉතින් අපි දැක්කා ආයෂා ගොඩක් ස්ට්‍රීමර්ස්ලා විශ් කරලා ඉවල වීඩියෝ එකක් එවලා තිනවා. ඉතින් එයාලට සහභාගී වෙන්න බැරි වුණත් විශ් කරලා ඉවල වීඩියෝ එකක් එවලා තිනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මේකට ස්පෙෂලි thank you so much කියන්න ඕනේ. මොකද ඉවෙන්ට් එකක් කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ස්ට්‍රීමර්ස්ලා විදියට හැමෝම එකතු වෙලා සපෝට් එකක් දෙන එක තමයි කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ. ඉතින් thank you so much ඒ දෙයටත්. ඉතින් ආයෂා කතා කරමු. ඉතින් thank you so much ඇත්තට මෙහෙම වචනකින්ම හරි අපිට සපෝට් කරපු හැමෝටම thank you so much. ගොඩක් කට්ටිය විශ් කරලා තිබ්බ ඇත්තට මෙසේජ් දාලා විශ් කරලා තිබ්බ හොඳට කරන්න මෙහෙමයි කියලා. thank you so much හැමෝටම share එකකින් හරි අපිට සපෝට් එකක් දෙන හැමෝටම thank you so much. ඉතින් මට කියන්න ඕනේ මේ ලයිව් එකේ වැඩිම shares ඒ කියන්නේ අපි දවස් දෙකට වෙන වෙනම වැඩිම shares බලන්නේ. වැඩිම shares වලට තමයි RP එක දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඉන්න ගමන් share කරලා RP එකක් වින් කරන්න ෂෙයා කරන්න එක නිසා guys හැමෝම ෂෙයා කරන්න බලන් ඉන්න කට්ටිය අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න. ඕකේ අපිට නෙක්ස්ට් මැච් එක රෙඩි වෙන ගමන් තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි පුන පුනා හැම වෙලේම මතක් කරනවා බොයිස් මේ ටූර්නමන්ට් එකට මේ වගේ ටූර්නමන්ට් එකක් අපිට අද දවසේ සහ මේ මාස ගණනාවක් පුරා පවත්වන්න අපිට සපෝට් එක දීපු මේන් ස්පොන්සර් තමයි සමුරායි ක්ලෑන් එක. ඉතින් ක්ලෑන් එකක් වශයෙන් මෙහෙම දෙයක් කරන එක ඇත්තටම සතුටුයි. මොකද ස්ට්‍රීමර් කෙනෙකුට මේ දේවල් අනියම කරගන්න අමාරුයි. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ස්පොන්සර් කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ස්පොන්සර්ස්ලා කියන්නේ ලොකු ශක්තියක් අනිවාර්යයෙන්ම ඉවෙන්ට් එකක් කරනකොට. ඉතින් එයාලා නැත්තම් සාමාන්‍ය ඉවෙන්ට් එකක් කරගෙන යන්න හරි අමාරුයි. ඉතින් thank you so much මේන් ස්පොන්සර් සමුරායි ක්ලෑන් එකට. ඉතින් මම හිතනවා දැනට ඉන්න එකම ස්පොන්සර්ත් එයා මේ ඉවෙන්ට් එකේ. ඉතින් thank you so much. and ඔයාලට පුළුවන් අද දවසේ වින් කරන ටීම් එක ගෙස් කරන්න. ඉතින් වින් කරන ටීම් එක ගෙස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මම දන්නවා ගොඩක් කට්ටිය බලාගෙන ඉන්නේ ලංකාවේ කට්ටිය සහ ස්පෙෂලි අපේ විදේශගත පිරිසත් බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ගෙස් කරන්න පුළුවන් අපේ ටීම් මොකද මෙතන ඔයාලා කැමති ටීම්ස් ඉන්නවද? ඉතින් ඔක ලංකාවේ වේවා පිටරට වේවා එහෙම දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලා ගෙස් කරන්න පුළුවන් බොයිස් වින් කරන ටීම් එක කවුද කියලා. ඉතින් thank you so much ඔයාලා හැමෝටම සෙට් වෙලා ඉන්න කට්ටියට අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා එකක් දාන්නත්
අමතක කරන්න එපා. ඉතින් නෙක්ස්ට් මැච් එකේ චිකන් ඩිනර් එක ගහන ටීම් එක ගෙස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ලයිව් chat එකේ ඉන්න ගමන් ඉතින් ඔයාලා සෙට් වෙලා තියෙන බොස් PUBG Mobile Asian Championship Grand Final Day 1 එකත් එකයි. ආයිෂා ඉතින් thank you so much ගයන්න අයියේ හැමදාම වගේ අපිට මේ ෆයිනල්ස් වලට කලින් ඉඳන්ම මාරම ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නේ මේ කාස්ටිං වලටත් ආව දවස් ගාණක්ම. ඉතින් thank you so much ගයන්න අයියේ එතනට ගොඩක් කටි කමෙන්ට්ස් දාන. අතන ඔයාලා කමෙන්ට් කරන්න කවුරු වින් කරයිද ඔයාලා කැමති ටීම් එක ඔයාලා සපෝට් කරන ටීම් එක අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. විශ් කරන්න. ඕකේ අපි බලමු නේද අපේ නෙක්ස්ට් මැච් එකට මම හිතනවා ප්ලේයර්ස්ලා ටික රෙඩි වෙන ගමන් ඉන්නේ අපිට තව සුළු වේලාවකින් නෙක්ස්ට් මැච් එකට යන්න පුළුවන් අපි ආයිෂා ඔයා හිතන්නේ නෙක්ස්ට් මැච් එක මොන වගේ දෙයක් වේවිද කියලා ෂැන්නෝක් එකක් වේද එහෙම නැත්නම් මිරමාර එකක් වේද මොකද ඔයාට හිතේ ඔයාලන් ගෙස් කරන්න පුළුවන් ඔයාට දැන් මෙතන ඉඳගෙන මැච් එකට යන්න කලින් මොකද ඔයා දන්නෙත් නැහැ මම දන්නෙත් නැහැ නෙක්ස්ට් මැච් එක මොකක්ද කියලා ඉතින් ඔයාට ගෙස් කරන්න පුළුවන් නෙක්ස්ට් මැච් එක මොන වගේ දෙයක් එකක් වේවිද ඒ කියන්නේ ෂැන්නෝක් එකක් වේද නැත්නම් මිරමාරයක් වේද සාමාන්‍යයෙන් ලැබපු අත්දැකීම් එක්ක අපි කතා කරමු නෙක්ස්ට් මැච් එක මොන වගේ දෙයක් වේවිද මෙහෙමයි දැන් එරංගල් මැච් එකේ චිකන් එක ගහන කට්ටිය කවදාවත් නිරාමරගේ චිකන ගහන්නේ. ඒක චිකන් එක ගහන්න වෙන සෙට් එකක්. මොකද ඒක ගහන අයට අරක ගහන්න බෑ. හැබැයි එහෙම කියන්නත් බෑ මම ඒ කතාවට විරුද්ධයි සමහරක් විට එක පිට චිකන් දෙක තුන ගහන්න පුළුවන් ටීම්ස් ඉන්නවා මෙතන. ඉතින් ඔව් අපි බලමු නේද ඒක සම්භාවිතාව 50-50 තියෙන අපි බලමු කොහොම වේවිද කියලා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ඔයාලට පුළුවන් ගෙස් කරන්න ලයිව් එක බලන් ඉන්න කට්ටියට කවුද වින් කරන ටීම් එක කියලා. ඉතින් වැඩිම ෂෙයා කරන දෙන්නෙකුට RP දෙකක් දෙනවා. ඒකත් මතක් කරන්න ඕන. ඔයාලා ෂෙයා කරන ගමන් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහලා ඒක පේජ් එකට මැසේජ් එකක් දාන්න ඔයාලගේ PUBG mobile ID එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ එතනින් වැඩිම ෂෙයා අපි බලලා ඉවරලා ආයිෂා බලලා ඉවරලා ඔයාලට RP එක gift එකක් විතර දාලා ඒක post එකක් විතරක් දානවා page එකේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මේකත් මතක් කරන්න ඕන. and especially මතක් කරන්න ඕන main sponsor Samurai clan එක තමයි මේ event එකට main sponsor වෙන්නේ. ඉතින් set වෙලා ඉන්නේ boys ඔයාලා PUBG Mobile Asian Championship Day 1 එකත් එක්කයි. ඉතින් අපි බලමු. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ like button එක අනිවාර්යයෙන්ම pop up කරන්න, touch කරන්න, අනිවාර්යයෙන් මේකත් අමතක කරන්න මේපා. ඔය වෙලාවෙත් touch එකේ ඉන්න page එකත් එක්ක මොකද තව event ඉස්සරහට එන්න පුළුවන් බොහෝ දුරට. ඉතින් පහුගිය event කරනකොට ආයේෂා පහුගිය දවස් ටිකේ tournament පුරාවට මොකද ටිකක් tournament එක කල් ගියේ මොකද ඒක පාටම. ඒක දිගටම කරගෙන ඇවිල්ලා මොකද කල් ගියපු හේතුව. අපි ඒක කතා කරමු. කල් ගිය කියන්නේ ගොඩක් පිටරට ටීම්ස් වලට වෙන මොකද්ද වෙන ටූර්නමන්ට්ස් වගේක් සෙට් වෙන ගොඩක් අපේ ISSL ටීම් එක ඊට පස්සේ ලංකාවේ හිටියේ නැහැ ඊට පස්සේ අපේ ලෑන්ඩ් ටූර්නමන්ට් එක තිබ්බා ගොඩක් මේ වෙන ටීම්ස් වලට දවස් අපිට දවසක් නැතුව තිබ්බ කරන්න කලින්ම ඒක තමයි හේතුවනේ දවස් ඒක නිසා පරක් වුණා ඒ හේතු කාරණාව නිසා තමයි ලයිව් එක ටූර්නමන්ට් එක ටිකක් කල් ගියේ නැත්නම් ඊට කලින් ටූර්නමන්ට් එක තියලා නේද ඉතින් යාළුවනේ ටූර්නමන්ට් එක එක දිගටම කරගෙන ආවිලා කල් ගියපු හේතුවත් ගොඩක් කට්ටිය ප්‍රශ්නයක් ඒක මොකද උනේ කියලා ඉවරලා එකපාරටම ඉතින් ඒ හේතුවත් ඔන්න දැන් ආයෙත් කිව්වා ඉතින් සහ තව දෙයක් කියන්න ඕන ආයිෂා ලංකාවේ ටීම්ස් ගොඩක් මුලින් සෙල්ලම් කරලා ඉවරලා ෆස්ට් රවුන්ඩ් වල සෙල්ලම් කරලා ඉවරලා ඒගොල්ලෝ එළියට වැටුණා. මොකද ඒ කියන්නේ දුකක්ද තියෙන්නේ සතුටක්ද තියෙන්නේ. ඔයාලා මම හරි අමුතු ප්‍රශ්නයක් අහනවා වගේ නේද? මේක මේ පටන් මම ටූර්නමන්ට් එක පටන් ගත්තේ පොඩක් මම ඇත්තටම කැමතියි මේකේ මේ වින් එක ලංකාවේ ටීම්ස් ලංකාවේ ටීම් එකක් ගන්නවා නම් මේ හැබැයි නිර්පාක්ෂික වෙන්න ඕන නේද සාමාන්‍යයෙන් ඉවෙන්ට් එකක් කරනකොට මොකද මේ නිර්පාක්ෂික වෙන්න ඕන අපි ඉවෙන්ට් එකක් කරනකොට නේද ඒ කියන්නේ ඒකට අපිට ඔයා දැන් ලංකාව පැත්තට අදින්න එපා මම ලංකාව පැත්තේ නියෝජනය කරන්නේ දැන් ඔයා ලංකාව නියෝජනය කරන්න දාන්න ඔය ඇත්තම කියනවනේ යාළුවනි ඉතින් අපි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ විදියට අපි කැමති ලංකාවේ ටීම් එකක් මේ ප්‍රයිස් පූල් එක ගන්නවා නම් ඉතින් ඉවෙන්ට් එකක් කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඒක සමබර වෙන්න ඕන අපේ හැමදේම ඉතින් අපි මේ ප්‍රයිස් පූල් එක කාට ගියත් ඉතින් ඒක හොඳම ප්ලේයර්ස්ලාට තමයි බෙදිලා යන්නේ මම හිතනවා මේ දැන් රෙඩි ඇති අපිට යන්න පුළුවන් නෙක්ස්ට් මැච් එකත් බලලා එන්න පුළුවන් අපි තව දේවල් ටිකක් කතා කරමු මම හිතනවා රෙඩි ඇති BTS ටීම් එකද එහෙම නැත්නම් ISSL ද කියලා ඉවරලා ඔයාලට ගෙස් කරන්න පුළුවන් ලයිව් chat එකට වෙලා ඉඳගෙන. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා එක වගේ නම්බර එහා පැත්තෙන් දාගන්න අමතක කරන්නම එපා. ඉතින් අපි බලමු කොහොම වෙයිද කියලා. ඉතින් ෆස්ට් මැච් එක එරංගල් මැප් එකක් තිබ්බේ. සෙකන්ඩ් මැප් එක මොන වගේ දෙයක් වේවිද මම ගෙස් කරනවා ආයිෂා මිරමාරයක් වේවි. ඕකේ. It's your time eagle. Well, okay, thank you so much.
Kian, KB, and Aisha for handling the caster deck. But coming back in the second match of the day, the map of Miramar, one of the biggest map whenever we talk about the spring with a lot of storms and a lot of challenges. But now the scenario is that again, female teams, 17 teams. I'm sorry, 70 remaining players, or almost 17 to 18 teams. I would love to see the first zone formation. How's the first zone formation? How would the team must be playing here and there? Barrow, four-man standing, having no finishes pointed to the side. But that does another range. It's another one. Team number 14 trying to get some fights in those early phases, which will cause them elimination. This was not expected. And whenever we talk about the early fights, it could also lead us to a lot of elimination, a lot of chaotic ending. Especially at those early phases, we believe that we should take those drop clashes positively. We should take those rotation clashes positively. But somehow, we are not always that confident enough. But now coming back in the game, it's team number 17. I'm sorry, it's team number 12. Last game, they played really, really very beautifully without giving up. Now the question is that how would they coming up from here? What will be their strategy? Again, going close to the team and other players. It's team number 17 running down here and there in the open. And yes, he'll be punished. And Rudha is getting some counter attacks and those counter shots. But when more player of team number 17 coming into play, you have to be really, really very prepared and really, really very beholden. Arrow and Team CMF, a new fight coming in. Some amazing fights. Those back-to-back fights, gives us a message that the competition in the lobby is really, really very high. It's very difficult to survive. It's really very difficult to get those finishers point, especially at those early phases. If you're able to survive and get those finishers point, I think this is what you need. A very good start. And if you get a good start, you just have to maximize that start. But we could see some multiple fights leaking at Team DC. Well, already one player has been taken down. Last 3 players standing down the lane. Leo with that DMR. This is the, one ritual, I'll say. One ritual of DMR, the use of DMR, the sniper action, the bolt action rifles. Adds a topping in the game, adds a fruit, adds a flavor in the game. And this is the flavor which makes this map really very different, which makes this map more interesting, more chaotic, and more entertaining. But looking at the current situation, it's team number 17 and team number 62 at the same time. Furman standing in this position, one finishes point, the kill feed is running like something or the other. Nox, Exo has been taken down one by one. Each player are taken down, and we could see multiple top clash. We would love to see moving towards Toria Hudo. One more fight coming there. And yes, it's team number 15. Well, they're holding the position very tight. Furman stunning. They have lost one player. And again, it's team number 5. Somehow, they are trying to disengage. They're trying to fall back from this fight just for the sake of survival or to get those survival points out there. But this is not going to be that easy. 15 teams, 56 players still waiting in. Still waiting for the right time. We got moving, trying to get the correct areas. Trickery, well, Hacienda. House, Hacienda, Villa. Again, capitalized by 2 different teams, but again in the kill feed, it's Team INIM versus Team MAB, a new fight. To back. So those some different region, and you could parallelly see different fights. If you look at Hacienda del Patron, if you look at Hudo, if you look at Impala, there are multiple regions with those enemies, with those fights, with this chaos. And this is the truth of the lobby. This is the message from the lobby that it's gonna be very difficult to get the survival. The grand finals of Asian Championship gonna be really very chaotic.
You just have to show that support. And I'll request my audience, guys, if you haven't liked the stream, please just go to hit that like button, subscribe the channel, share the stream. If you're watching on the Facebook, just go like, share, and follow us, because you know we would be bringing some amazing more events, amazing more scrims for you guys. And if you support the organization, I think they would love to entertain you more and more and more and more in the upcoming days, in the upcoming events, in the upcoming scrims. You just have to support by hitting that like button, by subscribing, or if you're watching on Facebook, by following them on Facebook as well. But looking at the current scenarios, team number 15, almost 15 teams, but that counter attack. Oh my god, that was quite cheeky. Back to back 2 knocks by team number 10. It's really very fantabulous. QB is trying to take few more players down slowly. Well, the name is very slowly, and yes, he does that. He does that very slowly and steadily. A great grenade coming in. And especially if I talk about those finishers point, that was literally very much required. For Raw, still moving and still waiting for the right time. 14 teams, 42 players. The game is moving really fast. It's not looking like a map of Miramar, rather it's looking like a map of Sanok, because the way, the speed of the game is really up to next level. For Raw, waiting in, and yes, he is waiting for the right time to come in, for the right time to attack. And if you wait for the right, you will get the right result. But the kill feed, again, Dubey will take down Sachin for Raw. Some new fights again in the game. And yes, this is the moment. This is the moment where he has to take some shots. And yes, he does. He can't get that shot. He'll get that one opening knock. Wait for the second one. Will he able to do that? AK, a very lethal weapon. Scooby, he has to decide, will he fall back or will he go for the revival? This is the question, surviving, taking some random knocks, some random sprays over there. And yes, he is backing off. He is getting around these ridges. And now the revival will be done. He's getting the support of his teammates. And what I believe, and from here, you have to be very fruitful. From here, you have to be very alert, because from anywhere, I'll not say anywhere, I'll say from everywhere, those opponents, those players could come, because there's a very big difference in anywhere and everywhere. You have to be really very alert with your upstandings. But there you go for Raw, coming with that first opening knock. He's trying to get amazing sprays. He's trying to get some amazing knocks over there and make the pressure on the opponents. And if he does that, I think he would be on the verge of getting a clutch. I would love to see the close combat fight. They have got those 4 finishers point, almost on top 12 teams and top 40 alive players as well. Let's see towards the zone. How is the zone formation? How must the teams are playing? And yes, looking at the zone formation, it's almost like a southwestern shift as compared to the last zone. Almost 90% of the teams are inside of the zone. And I could see a few more teams around those 2 teams who are out of the zone, and yes, they are also driving in to get inside the zone. They're not ready to take any damage or to get in late rotation out of here, which is a very good stage, which is a very good thinking, I'll say. And yes, if they does like this is what you need. And looking at the current position, Arsenal Patron, which is a great region coming in. Almost 12 teams, 40 players. The battle is rolling in. Mini 14, it's my favorite one, and I guess the favorite one of the players in the Miramar as well, because very easy to handle, very great connection, very easy to make some shots, and it is useful with all the scopes from 2x to 8x. With those suppressors, this becomes more lethal and more challenging for the opponents to guess that where's the shots coming from. It's not like bolt action that you have to shot one and then you have to wait. It's like a DMR. You can take that back tap shots, and one good head connection will take the players down. So yeah, some amazing weapons that you could find in DMR, and you have to use it very nicely
12 teams, 39 players. The way the players are playing, it's gonna be really, really chaotic. And again, few more fights coming in. Oh, that is really very different, Jimmy. With that MP45 taking out Hetty down, the kill feed is moving in. We would love to enter the fights and see the action over there. And yes, he's again getting this finishes point very beautifully. And again, the fight is over. We missed the fight though. But yes, those 4 finishes point are really, really very much required. But I could see some chaos in center of the zone because only 11 teams and 36 players left down the lane. And this is the area, ladies and gentlemen, where they will, wait. They will be very calm, very composed, avoid the fights for a few minutes because now survival will haunt you. The survival will play a very vital role, and you have to go for the survival finisher. So you have to go for the survival points because the finisher's point, I guess, if you get the finisher's point at those early phases, you are very lucky. You have a very good plan and plotting, but if you missed, I think it will be very difficult for you to get those finisher's point in the mid stages of the match. And this is the mid stage. So yeah, you have to wait for the turn, for the end zone to come in, and then you could go for the finisher's point again. But now you have to be more focused and prioritize those place point again. Some big fights are coming in. Yes, if you have the high advantage in Miramar, this will gift you a lot of finishes point, and that what is done. Team number 10 having a high advantage, getting the shots, and yes, Javeed's shots are not making that good connection, but the shots from the opponents, from those mountains, from the terrains, I think those shots are making the great connections and some great knocks, from which they're converting some into those finishes point, and some are missing as though. But yes, 11 teams, 34 players. I could see some players AFK as well. But at the same time, if you haven't liked the stream, guys, just go to hit that like button, subscribe the channel, share the stream with your friends. But Sinister, you beauty, the tracing was really, really very great, was really, really very required. He's going for the second attempt, but again, he was not that successful enough. Trying for a few more. 3-0, getting those finishes pointed very, very rightly. 11 teams, 34 players. Rafi still waiting in around those vehicles, and if the vehicle explosions take place, I think this would be really, really very difficult for him to get the survival over there, but he's still hiding around those vehicles. Last 2 players for the teams. And whenever you are the last player, or even the last 2, a lot of responsibility, I'll say, is onto your shoulder. You have to be pretty prepared. You have to be pretty aggressive at the same time. Sinister rolling in, trying to get the position over there. A1NB, they got a massive chicken dinner in the last match, and I guess in the search of same in this match as well, because if you are getting the chicken dinner in the first, if you're moving for the second one, so this is what is very much required. But Faisal going for the survival, which is not that easy, a very risky one to come in, because at this stage you always try to defend your players. I think that is what is done. Jaya still waiting in, still waiting for the right time, still waiting for the right moment. But yes, a good grenade could change the game. Amridama again coming in. Use of grenades have been done and the pressure has been made. Yes, he does that. He takes those players down. He's putting those knocks into those finish point. Getting those confirmation very, very rightly. Again, a new fight. I would love to see the past fight which we were witnessing. Some amazing fights. T2K. They have already got 5 finishes point again, rotating towards the zone. Team KS and Team UG trying to initiate some more fights, trying to initiate some more difficulties for their opponents. But Jimmy XT, okay, this player, he somehow manages to save. And yes, he does that very, very beautifully.
waiting for the right time, waiting for the right moment. 9 teams, 28 players. The battle is really very difficult. Usually love taking some amazing shots over there, getting those tap shots very beautifully. A great connection. Mini 14, a very demanded weapon in Miramar, and they're using it very rightly. If you're inside the zone, I think you will always utilize the advantage. You would love to make pressure on the opponents, and yes, he's doing that very nicely, you know. The shots on the opponents are creating difficulties, are creating challenges. Slowly, the name is very slowly, and yet he is proving them. He's moving very slowly and very steadily. Formation around this power grid region. Yes, slowly is trying to take again some amazing shots. Trying to get some amazing knocks over there, but now he has to save his teammates at the same time. The revival is done. This is the 4th zone, and after this 5th zone, which will cause a lot of damage. But Yuji Love, he is acting like a gatekeeper. And yes, he'll keep the gate. He'll wait for the right time, and now he'll get those shots. He is getting those shots very beautifully. He was waiting, and I think now the wait will be over. Even Leo is having a pretty good area. And you know, you always require those finishes at those point. You have to keep a balance of both, of this place point and those finishes point as well. But now the zone shrink will come in, a new zone will come into play, and after that it could be really challenging for each and every team to get a good area, to get a good position. This is what it looks like. A challenging phase for the teams. I could see some fights over the mountains, around the mountains. And yes, they are doing very rightly. Even NB, they are dominating in the game. The confidence of the last game will always give you a lot of boost. But now you have to win each and every fight with that confidence. If you lose one, you lose some confidence and some teamwork in the same game. But Death Storm, well, he's moving the Storm. He is justifying his name in each and every game, and now MP45 in the hand, searching for the last player. The game of hide and seek is begin. And now it's going to be really challenging, and yes, he finds him. He pulls him off and shows the way towards the lobby. Final 6 teams and 19 players are still surviving in the new zone formation. Only 3 teams are inside the zone. 8 finishes point into the side of into the backpacks of Team UG. Yes, this is the start. This is the weight which we were moving for, which we were talking about. Especially if we talk about the last areas, last zones, 6 teams, 18 players, 9 finishers point. Those dominating finishers point will always challenge the opponents. And if you look towards Team number 7, they're having just 1 finish point, which is not that fruitful. And I guess there must be any pressure. They would be into trouble in the upcoming matches, and it would be really very devastating. Really very declining for the team, because if you're only dependable on the place point, this will not give you that much result. But if you maintain that consistency with the place point and get some finishes point, I'm not talking about the domination one, I'm talking at least 2, 3, 4 finishes point. So yeah, you could maintain the average and a decent position in the scoreboard as well. We would love to see the scoreboards alongside, but looking at the areas, looking at the zone, this is not that easy. 5 teams, 15 players, having the DPS in his hand, waiting, and a great connection could come, but the counter-attack, well, that was more lethal. Still, 1 player is standing behind the reach. Rafai waiting in with that MP45. A difficult weapon to tackle in the close range, going again and again. He was really very confident. He got some connection in the first attempt.
And finally, he will use that connection. He'll assure those finishes point into the side. 4 teams, 14 players. Yuji Love waiting for the right time. The revival has been done. It's difficult. These final 4 teams will fight like a war. The way it's going in, it's very difficult for them to move in. But at the same time, guys, if you haven't liked the stream, just go to hit that like button, subscribe the channel, share the stream, show your support, because this is very much required. Your support is very much required. And we all know that Samurai Clan, Aisha Gaming bring some amazing tournament for you guys, and you just guys need to show good support over there by hitting that channel like there in the screen. If you're on the Facebook, just go follow there as well. This move will allow them to hide for a few minutes, few more time. I don't think so that this will be that easy. 4 teams, 14 players. OC fighting around those containers. Abhi Hitman again moving in. If I talk about A1NB, well, this is the aggressive team. In the last match, they scored really well. If I talk about the finishers point, that was very huge. But in this match, they could only manage to get those 3 finishers points, but they're still surviving. From here also, they could get a few more. And now the question is that, how will they engage? How will they possess out? This is the question arising. But that spray from M416, a very laseristic spray, a very accurate one. 3 teams, 12 players are rolling in. A great game, a great action coming through. There are a few more containers left around, and players are still hiding around those containers, but I could see team A1NB, those sector position, they are having a very good position out there. And I think this will help them a lot. This will give them a lot of good productivity, because if the other 2 teams fight, they have a chance to wait for a correct time. They have a chance to wait, decide, and then pull in. If you push at the right time, you get those right areas and right finishes point. But now you have to decide at what he has to do. And still trying to get some amazing knocks and some amazing sprays, and yet he does that. He does that very beautifully in the smokes. Very fantastically. And yes, if you are doable with those approach, if you're doable with those mindsets, that is all required. 3 teams, 7 players standing down to the ground. 10 finishes point already in the side of DC. Hitman still waiting in, trying to make the connection over there. It's difficult. It's really difficult for them to tackle the scenarios, and yes, it does it. Team 2, almost 2 teams, 6 players we could see here, and yet it's very challenging for them to come in. It's very difficult for them to come in. Degree is still waiting in, getting those sprays very lightly. It's looking like a 2v4 scenario, which is really very challenging, which is really very difficult for each and every player, because whenever we talk about the man advantage will give you a lot of essence, will give you a lot of operational approach. And what I think, again, this could be a back-to-back chicken dinner for team A1NB, because the way they are playing in, it's really very fantastic. Sinister, waiting for the right time. Sister, can I know be Hitman? Oh my god, Degree. Okay, some amazing sprays could come in, and yes, he does that. It's a back-to-back chicken dinner for team A1NB. Amazing performance. They played really very well in the 2 consecutive matches, irrespective of the maps, especially if we talk about the map of Wrangle or even the map of Miramar.
was very tremendous. Talking about Team DC, well, they also secured some decent finishes point around those 9 to 10 finishes point, and looking at those Team UG, the team at those top 5 position, they played really, really, really well, and this is the stage of the grand finals here. Anyhow, in any circumstances, you have to perform, and yes, this is what they are doing. We'll quickly move towards the star of the match. We'll look towards the star of the match, that who all are those teams, where who all are those players. And yes, as I could see, it's going all out with those 5 into the side, best companion and the finisher. We'll get those 5 finishes point at the same time. So yes, match, and quickly we'll move towards the analyst, towards Gyan Gaming and Ashu Gaming as well. Okay, thank you so much, Eagle. And we are back, ladies and gentlemen. ඉතින් අපි ඔන්න ලස්සන මැච් එකක් බලලා ආවේ මිරමාර් මැප් එක. ඉතින් ලස්සන වලි ටිකක් ගියා මැප් එක මැද්ද. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා මේ ෆයිනල් රෂ් එකේම ඇස ඉවතට ගන්න බැරුවම ඉඳී. මොකද හේතුව හරිම ලස්සනට ප්ලේ කරනවා මේ ප්ලේයර්ස්ලා. ඉතින් ආයේෂා මේක තමයි ඉන්ටර්නැෂනල් ෆීලින් එක. ඉතින් මේ ඉන්ටර්නැෂනල් ෆීලින් එක මම හිතනවා ෆස්ට් ටයිම් ටූර්නමන්ට් එකක ලංකාවේ ස්ට්‍රීමර් කෙනෙක් තියපු ටූර්නමන්ට් එකක ෆස්ට් ටයිම් තමයි මේ විදියට ඉන්ටර්නැෂනල් ෆීලින් එකක් ගන්න පුළුවන් ටූර්නමන්ට් එකක් විදියට මේක මට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම ලස්සනයි වැඩේ. ලස්සනට යනවා. ඉතින් ජිජි කියන්න තියෙන ඉතින් ඒක තමයි. ඉතින් ආයේෂා මොනවද කියන්න තියෙන්නේ මේ ලයිව් එකත් බලාගෙන ඉන්නවා ගොඩක් කට්ටිය බලාගෙන ඉන්න වෙලාවේ ගොඩක් අය බලන් ඉන්න වෙලාවේ අපි කතා කරමු මොකද්ද මේ දැනෙන ෆීලින් එක. ඉතින් අපි ෆීලින් එක ගැන කතා කරමු. දැනෙන ෆීලින් එක මොනවද මේ ටූර්නමන්ට් එක ගැන? මයික් එක ඔන් කරලා කතා කරමුද? මම මයික් ඔෆ් කරන කියන්නේ මෙච්චර කියවලා තියෙන්නේ. මේ ඇත්තට මට මාර සතුටුයි මේ කට්ටිය ගොඩක් බලාගෙනත් තියෙනවා. ඉතින් thank you so much හැමෝටම කියනවා එතන ඇත්තට මට මාර සතුටුයි. ටූර්නමන්ට් එක හොඳට කරන්න පුළුවන් වුණ එකට සතුටුයි. මොනවා වෙයිද කියන්න බැහැ. බලමු ඉතින් කවුරු වින් කරයිද. ඒකම නන් ෆලෝස්ලා 80 ගාණක් ඉන්නවා. ෆලෝ කරලා නැති කට්ටිය හැමෝම අනිවාර්යෙන්ම ෆලෝ කරන්න. ඕකේ අපි බලන් ඉන්න කට්ටියට, ඒ කියන්නේ අපි බලන් ඉන්න මේ ලයිව් එක බලන් ඉන්න යාළුවන්ට අපි කියමු මේ අද දවසේදී අපි වැඩිම ෂෙයාර්ස් වලට RP gift එකක් විතර RP දෙකක් දෙනවා. ඉතින් මතක් කරන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම වැඩිම ෂෙයා කරනවාට පුළුවන් ෂෙයා කරලා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ෂෙයා කරන ගෲප් වලට ෂෙයා කරන්න කලින් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අරගෙන ඊට පස්සේ ඒක එවන්න පුළුවන් ආයේෂා ඔන්ලයින් මේ පේජ් එකට, මේ ලයිව් එක යන පේජ් එකට ඒවල ඉවරලා ID එකත් එක්ක මතක ඇතුව එවන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ID එකත් එක්ක එවන්න. එහෙම නැත්නම් ID එක කියන්නේ PUBG mobile ID එකත් එක්ක එවන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් වැඩිම ෂෙයා කරලා තියෙන කෙනාව තෝරලා වින විදියට අරගෙන විනස්ලා දෙන්නේ තෝරගන්නවා. ඉතින් අරගෙන RP එක ගිව් කරන්න. ඉතින් මේ දවස් සාමාන්‍යයෙන් PUBG mobile play කරන කෙනෙකුට අනිවාර්යයෙන්ම RP එකක් හරි වටිනවා. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ස්ට්‍රීම් එක බලන් ඉන්න ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් කාස්ටින් එක ගැන කතා කරන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම ඊගල් සුපර් කාස්ටින්. ඉතින් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ස්පෙෂලි මතක් කරන්න ඕන. ඊගල්ගේ කාස්ටින් එක ඇත්තටම හොඳයි. ඉතින් හරිම ලස්සනට වැඩේ වෙනවා. ඉතින් හරිම ලස්සනට වැඩේ යනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මතක් කරන්න ඕන බොයිස්, ඔයාලා මේ සෙට් වෙලා ඉන්නේ PUBG Mobile Asian Championship Grand Final Day 1 එකත් එක්ක. ඉතින් අපි බලමු කොහොම වේවිද කියලා. ඉතින් ඒ අතරතුරේ කියන්න ඕන මේ ඉවෙන්ට් එකට මූලික පිරිවැය දරන්නේ වෙන කවුරුත් නෙවෙයි. එහෙම නැත්නම් මේන් ස්පොන්සර් වෙන්නේ සමුරායි ක්ලෑන් එක. ඉතින් සමුරායි ක්ලෑන් එක ගැන අපි කතා කරමු නේද ආයේෂා? මම දන්නෙත් නෑ සමුරායි ක්ලෑන් එක ගැන. නම අහලා තිබ්බට මේක ජපානයේ සම්බන්ධ ක්ලෑන් එකක්ද? සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරමු ආයේෂා දන්නවා ඇති මේ ගැන. අපි ආයේෂා මොනවද මේ සමුරායි ක්ලෑන් එක කියන්නේ? සමුරායි ක්ලෑන් කියන්නේ යාළගේ ලීඩර් වෙන්නේ අපේ මේ දානාය. ඉතින් දානාය තමයි මේ සමුරයි ක්ලෑන් කියලා නම තමයි මගේ දන්නේ තනිකර මුළු ඔක්කොම ස්පොන්සර් කරේ දානාය යාළගේ ක්ලෑන් එකේ නම වුණාට. ඉතින් so much දානාය යා ගොඩක් ගේම් ගහන අයට ගොඩක් ස්ට්‍රීම් කරන අයට හෙල්ප් කරන කෙනෙක් මම ගොඩක් දැක්කලා තියෙනවා. ඉතින් thank you so much දානාය. මේ මොකද එයාමයි මේ ඔක්කොම ස්පොන්සර් කරේ මුළු
මේ ටූර්නමන්ට් එකටම ස්පොන්සර් කරලා ටූර්නමන්ට් ප්‍රයිස් එකයි මම හිතන්නේ ඔක්කොම මේ ටූර්නමන්ට් මේ ප්‍රයිස් එක ලක්ෂ 2ක් වුණාට ලක්ෂ 2.5කට වැඩිය මේ අපිට වියදම් වෙලා තියෙන ඉතින් ඒ ඔක්කොටම ධනය තමයි ස්පොන්සර් කරේ. ඉතින් අපේ සමුරායි ක්ලෑන් එක thank you so much ධනය thank you so much අපිට මේ වගේ ලස්සන වැඩක් කරන්න මේ ස්පොන්සර් කරාට. ඔව් අනිවාර්යයෙන් මේක ස්පෙෂල් මතක් කරන්න ඕනේ thank you so much ධනා මොකද මේ සාමාන්‍යයෙන් ක්ලෑන් එකක් විදියට මෙහෙම දෙයක් කරනවා කියන්නේ ඒක හරි ලොකු වැඩක්. ඒ ක්ලෑන් එක ඇතුලේ ලොකු එකමුතුකමක් තියෙනවා කියන ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මේක අමුතුවෙන්ම මේ ඔයාලට කියන දෙයක් නෑ. ඉතින් මොකද ඉතින් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ක්ලෑන් එකක් විදියට එයාලා මෙහෙම දෙයක් කරනවා කියන්නේ හරි වටිනවා. ඉතින් ස්ට්‍රීමර් කෙනෙකුට ඒක මාර වටිනවා. ඉතින් ඒ දෙයට ආයේෂා සුදුසුකමක් තිබ්බා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් ඔන්න ආයේෂා ඔන් ලයිව් මේ පේජ් එකකින් හරි ලස්සනට මේ වැඩේ වෙනවා. ඉතින් PMAC 2023 PUBG Mobile Asian Championship. ඉතින් නම දැම්මේ කවුද? මොකද්ද මේ PUBG Mobile Asian Championship කවුද නම දාන්න තීරණය කරේ? ඔයාගේම නමක්ද තීරණය කරේ නැත්නම් මේක නම කියන්නේ මමයි ඩියු එකතු වෙලා නම දැම්මේ නම් ගොඩක් ආවා. ඊට පස්සේ අන්තිමේට තමයි මේ නම ආවේ. මොකද ඒෂියන් කියලා දැම්මේ ගොඩක් මේ වෙන රටවල් වල ප්ලේයර්ස්ලාත් ආපු නිසා. නම හොඳට ආව ඇත්තටම හිතුවට වැඩිය. ඔව් මේ මොකද ආයෂා හිතෙන්නේ දැන් ලංකාවේ ප්ලේයර්ස් දැන් සාමාන්‍යයෙන් ස්ට්‍රීමර්ස්ලා ඕගනයිස් කරපු හැම ටූර්නමන්ට් එකකම ප්ලේ කරේ ලංකාවේ ප්ලේයර්ස්ලා. එතකොට ලංකාවේ ස්ට්‍රීමර්ස්ලා තමයි සෙල්ලම් කරේ. දැන් මේ ටූර්නමන්ට් එක ස්පෙෂල් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. මේ ටූර්නමන්ට් එකේ ප්ලේ කරන්නේ ලංකාව සහ ඉන්ටර්නැෂනල් ප්ලේයර්ස්ලා. මොකද්ද මේ අත්දැකීම? දැන් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ලයිව් chat එකට ඇවිල්ලා කමෙන්ට් කරනවා ඉන්ටර්නැෂනල් ප්ලේයර්ස්ලා. එතකොට ඉන්ටර්නැෂනල් ෆෑන් බේස් එකක් ඇවිල්ලා මේ ලයිව් chat එකෙත් බලාගෙන ඉනවා. ලංකාවේ ඉන්න අපේ ලයිව් එක බලන්න නරඹන්නනුත් මේ ලයිව් එක බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මොන වගේ දෙයක්ද හිතෙන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ අත්දැකීම ගැන? මොකද මම හිතනවා මේ අත්දැකීම ස්ට්‍රීමර් කෙනෙක් ලබන පළවෙනි අත්දැකීම ටූර්නමන්ට් එකක් පැත්තෙන්. ඉතින් මොකද ඔයාලට දැනෙන්නේ දැන් සාමාන්‍ය ටූර්නමන්ට් එකක මේ වගේ දෙයක් කියන්නේ ෆස්ට් ටයිම් නේ මේ ටූර්නමන්ට් එකක් තියෙන්නේ. මම දන්නා තරමින් මොන වගේ දෙයක්ද දැනෙන්නේ? ඉතින් අපි කතා කරමු අනිවාර්යෙන් ඒ ගැන. මොකද හේතුව මේක ලොකු අත්දැකීමක් මතක් කරන්න ඕන. මොකද ටූර්නමන්ට් එකක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේක නෙක්ස්ට් ලෙවල් යන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම ටූර්නමන්ට් කියන දේ කියන්නේ. මම හරි ආසයි පුද්ගලිකව ටූර්නමන්ට් වලට. ඉතින් ටූර්නමන්ට් කියන දේ නෙක්ස්ට් ලෙවල් යන්න ඕනේ. ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් අනිවාර්යෙන් මේක හොඳ තැනකට යන්න ඕනේ. ඉතින් මේක එක්තරා හැරවුම් ලක්ෂයක් වෙලා තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් ටූර්නමන්ට් එකක් ලංකාව ඇතුළත විතරක් නැතුව පිටරට ප්ලේයර්ස්ලාවත් ඉන්වයිට් කරලා ඉවරලා ස්ට්‍රීමර් කෙනෙක් සහ සුළු පිරිසක් එකතු වෙලා කරන ලස්සන වැඩක්. ඉතින් මොනවද හිතෙන්නේ මේ ගැන? අපි කතා කරමු ආයිෂා. මේ මට ගොඩක් කලින් ඉඳන්ම මේ ආසාවක් තිබ්බ ගොඩක් අර හැමෝම දාලා මේ ටූර්නමන්ට් එකක් කරමු කියලා. ඔය මේ ඊට පස්සේ රියු තමයි කිව්වා එයාට පුළුවන් මේ ගොඩක් පිටර ටීම්ස් ගෙන්නලා දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ තමයි අපිට මේ ඒ අයිඩියා එක ඇවිල්ලා රියු තමයි ඔක්කොම කරේ පිටර ටීම්ස් ගෙන්නලා. ඉතින් තමයි උනේ. එහෙම තමයි උනේ. ඉතින් විස්තරේ ඉතින් යාළුවනේ ඉතින් අපේ next map එක ඔයා ගෙස් කරන්න මොකද්ද කියලා මට නම් දැන් ඉඳන්ම ගෙස් කරන්න පුළුවන්. next map එක මොකද්ද කියලා. ඉතින් ඔයා කියන පාරන් next map එක මොන වගේ දෙයක් වේවිද දැන්? එරංගල් එකයි මිරමාර එකයි. ඔයා කියපු දේ ඔයා කියපු දේ කලින් හරියා. මොකද එකම ටීම් එකට චිකන් ඩිනර් එක ගන්න වෙනස් වුණා. ඔයාට දැන් හිතෙන්නේ මොකද්ද? next map එක මේ ටීම්ස් දෙකේ ඒ ටීම්ස් දෙකම චිකන ගහපු නැති ටීම් එක ගහයි කියලා චිකන. ගහයි කියලා තමයි හිතන්නේ. මම හැබැයි කියනවා මේ ටීම් දෙකකින් එකක් හරි චිකන් ඩිනර් එක ගහන්න පුළුවන්. දැන් මම අර කලින් ඉඳපු ඔයාගේ මතේ ඉන්නේ දැන්. මොකද ඒ කියන්නේ මතෙන්මත් වෙනස් වෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් අපි බලමු boys මේ map එකේ එහෙම නැත්නම් මම හිතනවා ෂැන්හොක් එකක් තමයි රෙඩි කරලා තියෙන්නේ. අපි ෂැන්හොක් map එකේ කවුද චිකන් ඩිනර් එක ගහන්න කියලා. ඉතින් නන් ෆලෝස්ලා ඉන්නවා ගොඩක් නන් ෆලෝස්ලා ඉන්නවා ගයිස්. ෆලෝ කරලා නැති කට්ටිය හැමෝම අනිවාර්යෙන්ම පේජ් එක ෆලෝ කරන්න. ඕකේ සාමාන්‍ය ටූර්නමන්ට් එකක හැරවුම් ලක්ෂයක් තමයි මේ මතක් කරන්න ඕන මේ තුන්වෙනි මැප් එක. එහෙම නැත්නම් يعني සාමාන්‍යයෙන් තුන්වෙනි මැප් එක තමයි ටූර්නමන්ට් එකක හැරවුම් ලක්ෂය. මොකද ප්ලේයර්ස්ලාට පොයින්ට්ස් ටේබල් වලින් ඉහළට එන්න පුළුවන්. එතකොට එයාලගේ කිල් පොයින්ට් නැත්නම් ප්ලේස්මන්ට් පොයින්ට් එක එතකොට චිකන් ඩිනර් එකට මැච් එකක් තමයි තුන්වෙනි මැච් එක. ඉතින් අපි බලමු නේද තුන්වෙනි මැච් එකේ මොන වගේ දෙයක් වේවිද කියලා. ඉතින්
යතපුරේ නැවතත් මතක් කරන්න ඕන සම්රායි ක්ලෑන් එක සහ ලයිව් එක බලන් ඉන්න කට්ටිය අනිවාර්යයෙන්ම මේ හැමදාම ලයිව් එකට එකතු වෙන කට්ටිය සහ ලයිව් එකට අද එකතු වුණ කට්ටිය අනිවාර්යයෙන්ම ෆලෝ කරන්නත් අමතක කරන්න එපා නොටිෆිකේෂන් ඇක්ටිව් කරගන්නත් අමතක කරන්නම එපා මොකද ගේමින් කමියුනිටි එක ටික ටික එන්න වල් වැහෙන කාලයක් මේක ආයේෂා ඒ කියන්නේ ගේමර්ස්ලා ගොඩක් දැන් ගේමින් කරන්නේ නැහැ ස්ට්‍රීමර්ස්ලා මම දැනුවත්ව ලංකාවේ ඉන්න ගොඩක් ස්ට්‍රීමර්ස්ලා ස්ට්‍රීමින් කරන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝගේ පුද්ගලික කාරණා මත ඉතින් ඒගොල්ලෝ මමත් ඉන්නවා සහ ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා ඉතින් ඒක නිසා මේ දේවල් මෙහෙම රඳාපවත්වාගෙන යන්න මේ දේවල් මෙහෙම දෙයකට කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්න එක ඇත්තටම හරි සතුටුයි ටූර්නමන්ට් එකක් කියන දෙයක් මේ කාලේ සාමාන්‍යයෙන් ස්ට්‍රීමර් කෙනෙක්ගෙන් ආන්නේ නැහැ එළියට ගොඩ කාලෙකින් ඉතින් එහෙම දෙයක් අතලාප එකටත් හරිම සතුටුයි ඉතින් මම හිතනවා මේ සීසන් 2 එකත් ඉදිරි කාලයේදී යථා කාලයේදී බලන්න පුළුවන් වෙයි මේ පේජ් එකේ මේ ඉන්ටර්නැෂනල් ෆීලින් එකක් මේක නිකන් ලංකාව ඇතුළත විතරක් නෙවෙයි මේක ටිකක් වෙනස් ෆීලින් එකක්. ඉතින් ඒක තමයි වෙන්න ඕන දේ. මේක අපේ යන්න ඕන මේ ඉන්ටර්නැෂනල් යන්න ඕන අපේ ලංකාවේ මෙහෙම දේවල් කරනවා කියලා මේක යන්න ඕන. දැන් ඔයාලා හිතන ඇති මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් ඔයාලා කතා කරනකොට මේක සාමාන්‍යයෙන් මෙයා සිංහලෙන් කතා කරනවා අපි දෙන සිංහලෙන් කතා කරනවා කාස්ටින් එක ඉංග්‍රීසියෙන් එනවා ඒක සරල දෙයක් හැබැයි යාළුවනේ මේක ටීවී channel එකක් නෙවෙයි මේක ගේමින් පේජ් එකක් සාමාන්‍යයෙන් normal ස්ට්‍රීමර් කෙනෙක් කරන ගේමින් පේජ් එකක්. එතකොට මෙතන දෙයක් තියෙනවා. මොකද හේතුව මේ දේ කියන්නේ අපි දැන් මේ ටච් කරලා තියෙන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එක ටච් කරලා තියෙන්නේ. ස්ට්‍රීමර් කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් මට්ටමක් නැහැ කියන එක තමයි මෙතන ඔප්පු කරලා තියෙන්නේ. සුපිරිය ඇත්තටම කියනවා නම් මගේ භාෂාවෙන් කියනවා. ඉතින් තව දේවල් කරන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා. තව බලන් ඉන්නවා නම් ස්ට්‍රීමර්ස් බලන් ඉන්නවා නම් ඉතින් ඔන්න අපිට යන අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. අපි තව ඉස්සර කතා කරමු ආයිෂා. අපිට තව කතා කරන්න ගොඩක් කාලය තියෙනවා. Okay, let's go. Your time, Eagle. Okay, so welcoming back with the third match of the game. Yes, this is the map of Sanhok, the map of comebacks, the map of chaos, and if talk about this is the smallest map of the game, which comes with a lot of surprises, with a lot of pushes, with a lot of those chaos. And talking about the fly path, well, it's starting from those western parts of the region, ending on those northeastern parts of the region. Very typical fly path, but from my personal perspective, I don't believe that fly path is that much very required in this map of Sanhok, because you could easily go to your drop location. It's not a very big issue or a very big challenge to come into play. But looking at the current scenarios around those drop clashes, I could see some drop clash around those northern parts of the region, around those northern areas. And yes, this is really challenging. It is really very difficult to come in the game and come in the play. 18 teams, 67 players, which is a decent number to go in with. Which is a decent task to come in with. And a new fight around this ruins region is again coming into play. Two new teams against each other. We're having M762. A very difficult weapon. A very challenging weapon to come in. Jimmy, the MP45 and the DPS. Both close range beast weapons again. And this is very challenging because whenever you're at those close range battles, it's very difficult to tackle the scenarios out. It's very challenging to maintain the holdings. And 18 teams, 65 players, Sinister, man, they already got 2 back-to-back huge chicken dinner into their side. And they still must be searching for the third one in this map as well, because irrespective of the map, the way they are playing, I think that is totally insane. And again, it's A1B for you. Some more fights are coming in the way alongside CMF, having those Pubg and those old engine games. There you go, Memo has been taken down. 2 players of team number 13 are down. Now they're down to their knees. Osman, the last man standing, with the beautiful weapons. Not those beautiful shots that have been taken, at least for getting those great sprays and a great approach. A great defense from this side is totally what you need, and a great game is also coming in. 18 teams, 62 players. The last player, Mad Cat. Okay, let's see what he can do. Will he do that clutch? No. It's not that easy at all. Now the elimination will be done.
And it's team number 19 for you. They got a great game. They got a great process. And finally, of the top 17 teams and the top 61 are live players. They have been with Painan. It's still summarized by two different teams. It's but team number 8 and team number 3 both are in front of each other. Trying to create some mess over there, trying to create some action over there. It's not that easy. It's not that doable enough here, I guess. It's looking challenging. Players are hiding, players are waiting for the right time to come in. And the thought is very real. They're avoiding the fight, they're trying to get the areas very right. Talking about Twist, he's still waiting he's still waiting for the right time. Even in B, they're in the Painan, they are at the region. They'll search, they'll hunt for those finishes point. And yes, this will be difficult. This will be challenging for them to come in. NOOB having a pretty decent height advantage. Having some decent weapons as well will give you a decent region, a decent view. We would love to see some new teams, some different teams as well, how they must be performing, what will... Yes. It's CMF. For standing, no finishes point, but they're still in the hunt. They are still in the search to get those finishes point. And the way they are playing in, the way they are waiting, it's truly doable. It's truly invincible. Knight moving in to get those finishes point. And yes, he has a pretty good angle. Will he make those connections? He's trying for the best. Fish in 63, he misses out. He misses out a great position, a great chance of that finish point to come in. But yes, few more action alongside coming the game. It's a new team, Team 2 T2K. All of them are 3-man standing with those single finishes point. And yes, yes, a Mustang. Well, a great race, but slowly. This is not slow. That was very quick. They couldn't make a good connection out of there. And UG Love using his grenades and dribbles. Very doable. Again, a beautiful thought to be really aggressive and get those finishes point, but Scooby is waiting. He is hiding around those stones and those vehicles as well. Jane, if I look at this particular player, they are also having pretty good, decent region out there. And one by one, with those throwables, with those grenades, they are hunting down here and there. Scooby hiding around with that DBS. This is gonna be really very difficult, really very challenging for them to be very real. And 2 players has been taken down, the last 2 standing. Oh my god, this is really very crucial. And yes, he does that. The DBS, that legendary weapon, proofs of why that is so lethal. 2 players must have been taken down. 16 teams, 52 players. If you're watching the stream again, the request will be same, guys. Just go do hit that like button, subscribe the channel, share the stream with your friends, with your mates, to show your support, because your support, that is very much required for the organization, for Samurai Clan, for Aisha Gaming, each and everybody out there, for the management. The support is very much required, and we believe that our audience is very grateful to us. They would really support by hitting that like button, by subscribing the channel and sharing the stream. And if you're watching on the Facebook, you must follow us on Facebook as well. But 16 teams, 50 players, both prone down. Team MAB hiding around those bushes. In front of them, it's new team number 18, but the kill feed, it's again running in. It's Team CMF. Okay,
getting the shots, making those connections and confirmation at the same time. Per finishes point, almost in top 15 teams, top 47 are live players. And the last 3 players are having the responsibilities onto their shoulders. 1 for 1 JD and Fravi are still waiting in A1B. Storm. Each and everyone has a pretty good, decent area over there. But they're trying to avoid the fight. They're trying to get a decent region or get those place point instead of finishes point, because we all know, if you're in search of finishes point, mostly we lose a lot of chances. And here, if you lose those chances, I think you'll lose the game, because this is the third of the match. But Zanza, he gets that counter attack. This was not expected at all, but he does. And now you have to be really very prepared, because the revival that is being done, Hitman, he is not looking that grateful at this position. 2 finishes point already. Team A1B. This is the best A1 team, what I guess, in the lobby, because the way they are playing, that is very undoable. Having a high advantage, and yes, he makes that shot. Missed out that connection over there. That was not expected at all. 1 for 1 JD. Oh my goodness. The shots, those connections were really very beautiful. 14 teams, 39 players. Sinister, Hitman still waiting for the right time. And yes, you have to do so, because the map of Sanhok is full of those surprises, is full of those chaos and those sudden attacks. You have to be prepared for those worst situations. And Javid hitting down those stones and waiting for the right time. Burman standing. They haven't secured any finish point yet, and still searching for those finishes point from here. And I guess this is not what is required, because you have to make those contribution in the finishes point, in the place point as well, simultaneously. But this grenades of Javed must have a clear connection and a clear message to the opponents as well, that someone may be here very close. But Zyrox, in search of opponents, is moving in here and there with that EMP45, trying to get those picks, trying to get those connections. Javed again using his utilities. One of the casualty into his team is all been done. And yes, he got some damage. That jump shot will not make a bigger difference. But Rafi, he will come in. He will act as a savior with that DBS. And this is what very much required. Players like this at those end games always changes the game. And yes, the game was somehow changed, I guess. That was somehow changed at those end moments. 11 teams, 32 players. A beautiful game, an entertaining game is coming alongside. 11 teams, 32 players, Team INM. I think a pretty good start for finishers point. They haven't lost any player. And yes, I guess they must be really very now attentive and confident. And from here, in search of finishers point, they must be moving as well. 9 finishers point into their side. A great game. But if we talk about the zone formation, a decent zone formation is coming in towards those southern parts of the region. What I believe, if you are with the zone is your one of the bestest friend, and if you are against it, I think it will harm you the most. And if it harms it, you will see the way towards the lobby, which is not that good. But yes, 11 teams, 32 players. Again, on average, if we talk about the average contribution from each team, we could see those 3 players into the side, and yes, those 4 men standing, those man advantages, those finishes point will give you a lot of boost from here. Talking about Team INM, they are having a pretty decent loot
almost on top 10 teams, and from here they have a chance to get on to maximize those finishes point with their man advantages, with their player advantages. I don't think you will get a better opportunity or a better good start from here, and the way their team and are moving. Okay, the plan is pretty simple: to take out the maximum from the map of comebacks, to take out the maximum from Sanok, and this is what they are doing, you know. NRM or the other players as well. Again, a hard shift of the zone, turning around to be around those southwestern parts of the region, and it's difficult. It's very, very difficult for them to come in. One for one JD, still waiting in, still going in with those grenades and with those tribals. They got some knocks, and now they're hiding around those pine trees. Now they're waiting around those pine trees. I don't think so. This will work for a longer period of time. Some amazing shots have been taken, and yes, that Molotov will make the pressure and make the players down one by one. Each and every player are going down. For he is the backbone of the team. He's again, he's going for the second shot, second connection to make those very beautifully. It's not done. The push is coming in. Janaza waiting down the region, on the above region. It's another player going in for getting those knocks very beautifully with those one player down. He's waiting for the second one. Will be able to clutch it out? No, it's gonna be not that easy. And yes, he misses it out. He misses it out. Very unknowingly. Those two knocks was not very much required, but the zone shrink. This creates a lot of pressure, creates a lot of chaos, and if I talk about those certain parts of the region, we could see multiple teams around those region. You know, 1, 2 to 3 teams are already around those region, and this is creating a lot of difficult scenarios, a lot of chaos, a lot of challenges as well. So yeah, Choco FE1, Jerk 05, these are the last 2 players standing for the team, and I guess you have to be really very productive, and you have to get a very good plan out of there, because you'll not get a twice or thrice chance. This is almost your last chance, so you have to somehow perform in the game and get the best out of here. And teams, 27 players. The zone shrink is coming in along the side. Already a few players are inside the zone. Few players have to come. Those gatekeeping scenarios will play a very vital role. It will create a lot of trouble out here. 8 finishes point has been already secured by team number 7. But looking at team number 4, okay. Some new fights are coming in. Some new actions are coming in, I guess. But this duo, this deadly duo, this destructive duo, they have almost caused those 3 finishes point, and they're searching for a few more. I think they're not happy with this. They'll try to hunt for more finishes point. But at the same time, the zone shrink, this will also ask for more. This will also demand for more from here and there. And we have to give somehow. 9 teams, 26 players. One by one, challenges are being created, difficulties are being created. For finishes point, team ISSL, they have lost their 2 players from here. It's a difficult task. It's a challenging task for them to come in. Mamba 20 rotating the vehicles from here and there on the other side. There are the other players waiting in there. The other players going to find the position out there. This is really very curious. This is really very challenging. Hiding around these bushes will help them for a certain period, for not a longer period of time. 8 teams, 25 players. This grenade could make a change. Zero, is he ready? Is he ready for those finishes point?
This is the question arising. From those height advantages, it's always very difficult to make the connection over there. They're still trying and searching for the best to get out. Okay, 8 teams, 22 players. It's really very difficult. It's really very challenging. And 10 finishes point either side of team number 22 teams here out there. You could say Team CMF having those 2 finishes point and 2-man strong advantage. Not that lucky enough from here, but they must be searching for a few more. Looking forward towards team number 4 and around those open regions, and mostly I could see team here with those open grounds not having a perfect region or a perfect start at the same time. But yes, you must be searching for a few more. You must be adulting for a few more. And I guess this is really very important. This is really very needed. Because the way players are playing in, the way they're moving in, it's challenging to go on. 8 teams, 19 players. And this is what I talk about. This is the intensity of the game. This is the intensity of the lobby. There are multiple teams, but not that multiple players. And I guess must be not that ready. With those DBS shots, they're again moving in a very close battle coming in. Mamba with that. He comes down. And yes, he was not that prepared. Some amazing sprays have been taken here and there. Yes, this is... You don't talk about this is you don't wait for 16 players. Again, a great spray. Okay, false up. What was that? What was that? That was really, really insane, guys. Great connections coming in. Great holes coming in. 15 players again, some amazing shots by Dante. He tries to get over there. But he misses it. And yes, he wasn't prepared. He wasn't prepared for that. He'll go for a few more. He'll try for a few more. And I think this will create a lot of chaos, a lot of challenges, a lot of difficulties. 5 teams, 13 players. Teddy still waiting for the right time to come in. Some grenades and some throwables will make a challenge, but this DBS shots, I think this will make the confirmation and those finishers point. That will hang out for a while. Cool Boys still standing on those 10 HP. And now he has to face the circumstances. He has to face the eliminations. 4 teams, 10 remaining players. And one by one, they are getting eliminated. The challenge is totally on to the roll. 4 teams, 10 players, still they are standing in.
Yes, some troubles are being created. Some challenges are being developed at those end zone 3 teams. 8 players. Chaos has been built. CM Fresak still waiting in kill feeds is moving. It's Yuji Jane getting those finishes point one by one and making the change very lightly. Last 2 teams standing. 5 players. It's a 1v4. Pressure on CMF. And yes, he somehow has to manage that clutch. If he read the kill feed, he still have a chance. He could move in very quickly and get those finishers point, but I guess he didn't read the kill feed very nicely. He missed a lot of approaches and a lot of chance as well. So yeah, I think it's a bit difficult task for him to get the clutch over here because I don't think so. This was a good cover because players are coming from left and right. And again, the end of match of Sanok is coming in. And the winner chicken dinner. I'll say a dramatic, I'll say not an easy one, but yes, luck was in the favor of team 1-for-1. Somehow they were very lethal and dominating with those 15 massive finishes point. And yes, I think this is what is. The first match was of Wrangle, then we moved towards the map of Miramar, then the map of Sanok. So yeah, one by one the chaos came in and we faced a lot of challenges. With this will be the end of the third match of Sanok. We'll be moving towards the analysts are both Aisha Gaming and Gayan Gaming. ඕකේ තැංකූ සෝමච් ඊගල් ඉතින් ඔන්න බොයිස් අපි ඇංගල්ස් අපි ඔන්න තුන්ගෙන මැච්ච එකත් බලලා ආවේ ඉතින් මැච් එක හරි ලස්සනටම වැඩ ටික වෙලා ගියා ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා රෂ් ටික කොහමද උනේ කියලා ඉතින් ෂැන්හොක් පාරාදීසේ කොහමද අපේ ප්ලේයර්ස්ලා ටික ප්ලේ කරේ කියලා ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා ඉතින් මේ විදිහට තමයි චිකන් ඩිනර් එක ප්ලේයර්ස්ලා ගත්පත් කරගත්තේ ඉතින් ඒ අතරතුරේ කියන්න ඕන පොයින්ට්ස් ටේබල් එක ඇදෙන ගමන් තියෙන්නේ හැම මැච් එකටම ඉතින් ඒ ගෲප් එකේ එහෙම නැත්නම් PUBG Mobile Asian Championship ගෲප් එකේ ඒ දේවල් අප්ඩේට් වේවි ඉතින් අයේෂා අපි කතා කරමු මයික් එක ඔන් කළාම මේ මොකද මයික් එකත් ඕෆ් කරගෙන සද්ද නැතුව ඉන්නේ මොනවද වෙන්නේ ඉතින් ටූර්නමන්ට් එකේ ප්‍රයිස් එක දෙනවද ප්ලේයර්ස්ලාට දැම්මම නැත්නම් මොකද කරන්නේ දිනන කෙනා දැම්ම ගෙස් කරලා කියන්න පුළුවන්ද මට නම් තාම ගෙස් කරන්න බැහැ කවුරු වින් කරයිද කියලා ඔව් අපි ඉතින් මතක් කරනවා යාළුවනේ අද දවසේ වැඩිම ෂෙයාර්ස් වලට RP දෙකක් gift කරනවා නායෂා ගාන ඉතින් page එකට message එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා ෂෙයා කරන group එකේ screenshot එකක් එක්කම PUBG mobile ID එකත් අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න අමතක කරන්නම එපා ඉතින් ඔයාලට මේ දවස්වල RP එකක් කියන්නේ හරි වටිනවා අපි කට්ටියට එහෙම නැත්නම් අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ විදියට ගෞරවයෙන් කියන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම මේ දවස්වල RP එකක් කියන්නේ හරිම වටින දෙයක් මොකද අයික බලන් ඉන්න පොඩි කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ඉන්නවනම් ඉතින් ඔයාලට ගෙදරින් ඉල්ලන්න ඕනේ RP එකක් දාන්න සල්ලි ඔන්න මේකේ නිකන් තියෙන ෂෙයා එක ඔබ ඉවරලා ඔයාලට පුළුවන් ෂෙයා ටික දාගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ RP එකක් දිනා ගන්න ඉතින් ඔන්න RP දෙකක් gift කරනවා ඒෂා ගානේ මේ ටූර්නමන්ට් එකේ වැඩිම ෂෙයාර්ස් වලට ඉතින් අතරතුරේ කියන්න ඕනේ මේකේ මේන් ස්පොන්සර් වෙන්නේ මූලික පිරිවැය දැරුවේ වෙන කවුරුත් නෙමෙයි සමුරායි ක්ලෑන් එක ඉතින් පොයින්ට්ස් ටේබල් එක හදනවා මේ පැත්තෙන් දීව් එතනින් එහාට ගියාට පස්සේ ඊගල් තමයි කාස්ටිං කරන්නේ ඉතින් කාස්ටිං එකත් හරි ලස්සනට වෙනවා ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට ගෙස් කරන්න පුළුවන් මේක ශ්‍රී ලංකාව වින් කරනවද එහෙම නැත්නම් ඉන්ටර්නැෂනල් කන්ට්‍රි එකක් වින් කරනවද කියලා එහෙම නැත්නම් ප්ලේයර්ස්ලා වින් කරනවද කියලා and points table එක අපිට වැටලා තියෙනවා. ඉතින් අපි points table එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ranking number 1 number 2 number 3 number 4 එහෙම පෙළ ගැස්ම තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. chicken dinner අරගත්තු teams බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එතනින් ගාන placement point kill point totals අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දැනට කියන්නේ පළවෙනි ස්ථානයේ ඉන්නවා A1 NB Sports ටීම් එක. ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන් මම හිතනවා chicken dinner දෙකයි placement point 20යි kill point 27යි total points 47ක් අරගෙන තියෙනවා. මම හිතනවා මේක ඉංග්‍රීසි වලින්ම ඔයාලට කියන එක හොඳයි කියලා. eagle
Well, yes, coming back in the game and discussing a few words about the points table. And yes, this is the overall standings of the day. In B Sports, they have got those two winner with those 20 place point and 27 kill points, and which will rank them at the first position with those total 47. And if I talk about run for run official, the last match, they got a pretty decent chicken dinner, which will rank them at the second position with those 22 finishers and 15 plays at those 37. G2K, third position, 29. Underdog Esports, 25. Fourth position, KSC, fifth position, 23. Sixth position, DC Sports, 22. Seventh, CMF, 14. CD Sports, 8. 13. MABETEX Esports, 12. Ninth position, INIM Sports, 12 points. CMFxGSM, they have got 10. NRM Sports, 8. ISSL NOOB Alliance, 8. INM Official, 7. Rise Sports, NB Sports, BTS, 5 for 1, which is not that good enough, but yes, they still have a chance. From here, they could make it up because they have the last match remaining of the day, and still, if I talk about the second day, which is tomorrow, they still have those 4 matches remaining. So yes, if they are that consistent enough with those 10 to 15 points in every match, they'll still make it up. Okay, thank you so much. You are loving support Eagle. ඉතින් යාළුවනේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා points table එකේ අපේ ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන ටීම් දෙක ටිකක් පසුබැහැලා වගේ තියෙනවා. හැබැයි අර කිව්වත් වගේම අපිට තව කාලය තියෙනවා, තව අවස්ථාවක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ points table එකේ යම් කිසි වෙනස් කීමක් වෙනස්කමක් සිදු කරන්න. ඉතින් මේ විතර තමයි යාළුවනේ විස්තරය වුණේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. එකම ටීම් එක චිකන් ඩිනර් දෙකක් අරගෙන පොයින්ට්ස් ටේබල් එකේ ඉහළින්ම වැජබෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඉතින් අපි බලමු නේද මේකේ පොයින්ට්ස් ටේබල් එකට ඇටැක් එකක් දෙන්න පුළුවන් ටීම් එකක් ඉන්නවද කියලා. තව කවුරු හරි ෆස්ට් ප්ලේස් එක කඩන්න පුළුවන් ටීම් එකක් ඉන්නවද කියලා කවුද බලමු. ඉතින් අපි බලමු නේද මේකේ විනර් වෙන්නේ කවුද? පළවෙනියටම ඉන්න ටීම් එක ඔව් අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් අපි බලමු මේ අපේ ශ්‍රී ලංකාවට පුළුවන් වේවිද රිප්‍රසන්ට් කරන අපේ ලංකාව රිප්‍රසන්ට් කරන ටීම් දෙකක් ඉන්නවා බොයිස්. ඉතින් and girls අපිට පුළුවන් වේවිද කියලා බලමු මේකේ ප්‍රයිස් පූල් එක අපේ ලංකාවට ගන්න. එහෙම නැත්නම් මේක ඉන්ටර්නැෂනල් ටීම් එකකට යාවිද කියලා අපි බලමු. ඉතින් අපිට ගෙස් කරන්න බෑ තාමත් කිසිම දෙයක්. අර ආයිෂා කියනවා වගේම මොකද මේ ටූර්නමන්ට් එකේ පුරාවටම හරි වෙනස් වීම් වෙනස්කම් ටිකක් සිදු වෙනවා. අපි බලමු මොන වගේ දෙයක් වේවිද කියලා. ආයිෂා කතා කරමු මේන් ස්පොන්සර් ගැන අනිවාර්යෙන්ම අපි ස්පෙෂලිම කතා කරන්න ඕන. සමුරායි ක්ලෑන් එක ඉතින් thank you so much අපව thank you කියන්න ඕනි. මොකද මේ ලක්ෂ දෙකක් ප්‍රයිස් පූල් එක ලක්ෂ දෙකක් වුණාට ලක්ෂ දෙකමාරකටත් වැඩිය අපිට ගිහින් තියෙනවා ටූර්නමන්ට් එකට. ඉතින් ඒ ඔක්කොම සමුරායි ක්ලෑන් එක තමයි තනියම අරන් ටූර්නමන්ට් එක කරන් සපෝට් කරේ. ඉතින් thank you so much සමුරායි ක්ලෑන් එක thank you. ඉතින් අපේ නන් ෆලෝවර්ස්ලා ඉන්නවා guys, ගොඩක් නන් ෆලෝවර්ස්ලා ඉන්නවා 20කට වැඩි. ඉතින් හැමෝම අනිවාර්යෙන්ම ෆලෝ කරන්න, page එක ෆලෝ කරන්න. නැති කට්ටිය අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. කමෙන්ට් කරන්න ඔයාලා හිතන්නේ කවුරු win කරයි කියලාද guys. ටූර්නමන්ට් එක කවුරු win කරයි කියලා තාම මේ point 47ක් මෙයාලා අරගෙන තිබ්බට point ටික තාම අල්ලන්න පුළුවන්. මොකද තාම match 5ක්ම එහෙම මිතුරලා ඉන්නවා. බලමු guys, match 5ක් තියෙනවා තව මොනවා වෙයිද කියලා. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම මේ පොයින්ට්ස් ටේබල් එක මේ අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කාස්ටින් කරන අපේ ඊගල්ට බාර දුන්නේ. මොකද හේතුව මෙතන ගොඩක්ම ඉන්නවා ලයිව් එක බලාගෙන ඉන්නේ ලංකාවේ පිරිසට අතර වැඩිපුරම මේ පිරිසක් ඉන්නේ මෙතන පිටරට ඉන්න කට්ටිය. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපේ ඉන්ටර්නැෂනල් ෆෑන් බේස් එකක් ඉන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම එයාලට මේක පැහැදිලිව කියන්න ඕන නිසා තමයි අපි අපේ කාස්ටර් ප්‍රොෆෙෂනල් කාස්ටර් ඊගල්ව ඒ වැඩේට යොමු කරේ. ඉතින් ඒකත් මතක් කරන්න ඕන ලංකාවේ කට්ටියට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි ඔයාලා කතා කරන නිසා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි යාළුවනේ වැඩේ වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ අද දවස අපි ගත කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ සෙට් වෙලා ඉන්නේ PUBG Mobile Asian Championship Grand Final Day 1 එකත් එක්ක. ඉතින් හෙට දවසේ උත්කර්ෂවත් අන්දමින් Day 2 එක යනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ Grand Final හොට්ම දවස හෙට තමයි සෙට් වෙන්නේ boys. ඉතින් බලමු මොන වගේ වෙනසක් ආයිෂා ප්ලෑන් කරලා තියෙද කියලා. ඉතින් ඒකත් අදටත් රහසක්. ඉතින් දැනටත් රහසක්. ඉතින් ඒක ආයිෂා විතරයි දන්නේ. අපි බලමු හෙට දවසේ මොන වගේ දෙයක් වේවිද කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම notification active කරගන්න අමතක කරන්න එපා boys, and live එකට like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න මේපා. මම හිතනවා next match එක ready වෙන ගමන් තියෙන්නේ. අපි ආයිෂා අතනින් පොඩ්ඩක් නවත්තපුවා අපි කතා කරගෙන යමු. ලංකාවේ tournament කියන දේවල් වලට streamersලා දැන් අත ගහන්නේ නැහැ. ඒ මට දැනෙන විදියට සමහරක් වෙලේ ස්ට්‍රීමර්ස්ලාගේ කාල වේලාවත් එක්ක සහ තනියම මූලික පිරිවැයක් දරන්න බැරි නිසා
දෝ කියලත් පොඩි ප්‍රශ්නාර්ථයක් එනවා මේ ඔයා මේ වැඩේට අත ගහන්න හිතුනේ අයි දැන් ප්ලෑන් එකක් ස්පොන්සර් කරපු අපි හිතමු සමුරයි ක්ලෑන් එක ඔයාලට මේන් ස්පොන්සර් කරනවා කියලා ස්පොන්සර් කරා මේ වැඩේට එතකොට ස්පොන්සර් කරනකොට ඔයාලට මේ වැඩේ කරන්න ඔයාලට මොන හරි අයිඩියා එකක් තියෙන්නේ නැතිනේ අපි කතා කරමු දැන් සමුරයි ක්ලෑන් එක ස්පොන්සර් කරපු තැන ඉඳන් අපි කතා කරමු ආයිෂා ඔයාට මේකට දැනිච්ච දේ මොන වගේ දෙයක් මම මෙහෙම දෙයක් කරනවද මොකද අපි කතා කරමු විස්තර ගැන දැන් දනායි මගෙන් ඉස්සලාම අහද්දී මේ අපි මෙහෙම ටූර්නමන්ට් එකක් කරමු කියලා ඇත්තට මට මාර හැපි එකක් තියලා මොකද මම කලින් පාර TDM ගිය අවුරුද්දේ මම හිතන්නේ මේ කාලෙමයි නොවැම්බර් ඔක්තෝබර් මාසෙ තමයි මම TDM ටූර්නමන්ට් එක කරේ මගේම සල්ලි වලින් මම ඒ ටූර්නමන්ට් එකකට මම ගොඩක් ආසාවෙන් හිටියේ මේ ලොකුවට ටිකක් ටූර්නමන්ට් එකක් කරන්න මොකද ලයිව් පටන් අරන් ඔයාලට දැන් මම ලයිව් දාලා මේ මට ස්ටාර්ස් හම්බෙනවා හරි ඔයාලට ගේම් ප්ලේ දෙනෙත් මම ඔයාලට මොකුත් ඔයාලට මොන හරි කරන්න ඕනි කියන එක හැමතිස්සෙම මට මතක් වුණා. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක්ම මම ටූර්නමන්ට් එකක් කරන්න බලන් හිටියේ. ඒ වගේම සමුරයි ක්ලෑන් එකෙන් එහෙම ඇහුවට පස්සේ ඊට පස්සේ තමයි අපි ප්ලෑන් කරලා අපි ගොඩක්ම කලින් හිතුවේ මේ ලංකාවේ ඔක්කොලාම ඒ කියන්නේ මොබයිල් එමියුලේටර් හැමෝටම මේ ප්ලේ කරන්න පුළුවන් විදිහට ටූර්නමන්ට් එකක ඉඳලා අපිට view කිව්වේ එයාට වෙන පිටරට ටීම්ස් ගෙන්නන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ තමයි මෙහෙම ඉන්ටර්නැෂනල් ටූර්නමන්ට් එකක් වුණේ සවුත් ඒෂියන් ටූර්නමන්ට් එකක් වුණේ. අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් වෙන මේ විදිහට තමයි යාළුවනේ මේ ටූර්නමන්ට් එකේ මූලාරම්භය සිදු වුණේ. ඉතින් ඒක තමයි මේ ටූර්නමන්ට් එකේ මේ මුලින්ම සැකිල්ල වුණේ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි එදා සිට අද දක්වා මම හිතනවා ආයිෂා මේක පටන්ගෙන දැන් මාස දෙකකට කිට්ටු වෙන්න එනවා. ඔව් 3කට කිට්ටු වෙන්න එනවා නේද? මාස 3ක පරක්කු කරන්න වුණා කොහොමද ටීම්ස් වලට ටූර්නමන්ට් සෙට් වුණා. ඊට පස්සේ අපේ ලංකාවේ ටීම්ස් හිටියේ නැහැ. ඒ නිසා හේතු කාරණා නිසා තමයි පොඩ්ඩක් වහුනේ. කොහොමවත් මාස 3ක් කාලය ඇතුළත ටූර්නමන්ට් එක මේ විදිහට ගත කරනවා යාළුවනේ. සහ මේ ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ ග්‍රෑන්ඩ් ෆයිනල් ඩේ 1 එකත් එක්ක. ඉතින් මේක වෙනස්ම අත්දැකීමක් ලංකාවේ ඉන්න ගේමින් බලන කට්ටියට ගේමින් බලන ගේමින් වලට රුචිකත්වය දක්වන කට්ටියට ඉතින් මේක වෙනස්ම අත්දැකීමක්. එහෙම නැත්නම් PUBG මොබයිල් ලවර්ස්ලාට ඉතින් මේක වෙනස්ම අත්දැකීමක්. මොකද ලංකාවේ ඉඳගෙන ඔයාලට ලංකාවේ ස්ට්‍රීම් එකක ඉන්ටර්නැෂනල් ටූර්නමන්ට් එකක් බලන්න තියෙන අත්දැකීමක් මේක. මගේත් පළවෙනි අත්දැකීම මේක. ඉන්ටර්නැෂනල් ටූර්නමන්ට් එකකට සහභාගී වෙන්න ලැබීම. ඉතින් thank you so much මටත් ආරාධනා කරාට ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් දීව් සහ ආයේෂා thank you so much. ඉතින් යතරතුරේ මතක් කරන්න ඕනේ ස්පෙෂල් අද කාස්ටිං. and අපි යනවා කාස්ටිං පැත්තට. eagle it's your time boy. Okay, so well, coming back in the last match of the day, the map of Wrangle again. It's here, ladies and gentlemen, tightening your seatbelt. Because whenever we talk about the last match, this brings us with a lot of chaos and a lot of clusters over there. But talking about the fly path, a decent one, starting from the southwestern parts of the region, ending around those northeastern parts of the region, a particular diagonal fly path. And yes, I think you could be easily reached towards your mentioned drop location, especially whenever we talk about the military base, poaching key, Georgie Pool Resort. I think you could be chaotic if I talk about the military base. I think this is not that easy to reach. But yes, you still have a chance if you glide. If you take a vehicle over there, you could still win. But Yasna Polyana, I think this is looking like a major drop clash. I could see somewhere multiple teams coming in the play. I could see some major action over in the areas looking towards the Persian shelter region. I think this is also very chaotic. Savoni, okay, players are hiding, going there as well. Around those silent regions, whenever we talk about the silent regions, Savoni, Livpoka, Primorsk, Zarki, Kamishki, these are the silent regions of the map where we don't see multiple peoples coming in. But yes, now we could see different teams, different players coming in the game. 16 teams, 63 players are still there down the lane. Keep talking about Team Arrow. Well, they are also 4 men standing with those 1 finish point into their side. Pretty decent start, I'll say a pretty doable start coming from their side. And this is not only what is required. You still have to go for a bit more. You still have to lock in for a bit more. I guess from here, this would be difficult. This must be very difficult and challenging. Yasna Polyana summarized by 2 different teams. Team number 17. I could see some fights over Pochinki as well.
The first blood which we talk about isn't done in Pochinki. An elimination of the players has been done. But at the same time, guys, if you haven't hit that like button, just do hit that like button, subscribe the channel, share the stream to show your support, because this is very much required. Your support is very much required. Love is very much required to the organization, to the players, each and everybody out there. You know, doing these stuffs, doing these events and all the things. I think they all need your supports a lot. At 16 teams, 63 players. Let's see how they must be coming in. UG Love trying to get a very decent loot. And as this is the last match, what I guess, players must be going with a slow, steady, and healthy approach. They would try to get a more longer match. They would try to get a more longer survival in this game. Yes, this could give you a lot of options. This could give you a lot of chaos. But UG Love, okay, some shots have been taken. He's trying to make some connection over there. But again, as we say, it's not that easy how it looks. The more we get to know when we perform, and T2K, they must be struggling in. But beneath those things, we would love to see a few more teams who are taking fight and taking rotations apart from Team T2K. How they're playing in. Drop clashes. Team A1B, 4-man standing. The first two matches was really amazing. The third match was not that good enough, but yes, somehow they managed to perform and get the average match out of it, which is the role of a winning gameplay. Because if every matches are not good, you go and you try for an average one in each and every match, and that's what Team A1 and B are doing. They are putting an average performance. They're getting the results very nicely, very doably. But I believe they still have a chance from here to win the last game as well. Looking towards the zone, around those Yasna Polyanas, there are a few more fights coming in, a few more action coming in. It's Team KS trying to dominate over there, trying to make some good connection over there. But again, as we say, this is not that easy how it looks. 16 teams, 63 players, KS Faisal hitting in rhythm of XOXO. All of them are 4-man standing, having a decent loot into their side. We could see the silence in the lobby, and the silence is before the storm. This silence is before the storm, and I think the storm that would come in after the first and second zone would cause a lot of detachment, could cause a lot of destruction to the players, to the teams. And yes, somehow you have to be very prepared, because if the players are not ready to or not willing to take the fights at those early phases, so you have to be very alert, and you have to be very doable with your thinking and with your process, that how you have to capabilize the things. You have to capabilize the holdings and positionings as well. But as for now, from here, 16 teams, 63 players. Let's see how they must be coming up. 4-man standing team, ISS, having a pretty decent start. Let's see what will be their thinking from here onwards. What will be their planning from here onwards? Jimmy with his vehicle again, moving in to get a better approach and to get a better area from here. 4-man standing with no finishes point. We'll try to get few more finishes point from here. As far as I can see, they're still searching for the better loot. They're still searching for those better areas. One by one, the action is taking place. The chaos is taking place. The zone shrink, I think that is very important. That is really very much required, because after the zone shrink, the game will a little bit
reward in action, little bit taken place. And from here onwards, this is what we see. From here onwards, this is how players are doing in. This is how their strategy is to just be with the zone, just be inside the zone. At the same time, if I talk about team number 4 having a pretty decent start. Oh, this was not expected. A surprise coming into Team T2K. 1 by 1, 2 players have been taken down. The last 2 players, they have to now perform. They have to give the results. Very, very difficult for them. Very, very challenging for them. 1 by 1, they're missing it out. 1 by 1, they're losing it out. It's very difficult. Team CMF, it's a trap built by them. It's a chaos that's coming in for team number 4, and I think the elimination could take place for the whole team, because the way they are moving in, the way they are going in, it's not very easy. It's totally not very easy. Memo got a counter attack. He's been taken down in the retaliation trade. But that one player, he's still standing in. Let's see for how much more longer time he'll stand, for how much more longer time he'll go there, he'll wait there. 15 teams, 59 players. They have almost got those 4 finishes point, and now from here, I guess the contribution has been done. But around this region, I could see 2 teams again having a rotation clash out there. New fight could come in, a new action could come in from there. Some knocks are also coming in blue. I'm sorry, in purple and green. Those knocks will give some chaos at the southern parts of the region. It's still very difficult. It's still very challenging for them to come up. Arrow for Raw. And 21 for Raw. All of them are waiting, trying to rotate the vehicle from here and there and get a good position. Get a better position out of there. For Raw, getting the information, gathering the information very well. Trying to get those finishes point. Very right. But for Raw, he's been taken down. The last 2 players still standing in seal. So this particular team still searching in the hunt of those finishes point, but in the counter attack, Team Seal, well, they will seal the game. They will seal this fight and get those finishes on the point. Team KS in the search of a few more finishes point, moving here and there. And just got 1 finish point from here. And I guess now they have to really be attentive. EXO is still waiting in. Very far from the team, very far from the players. 12 teams, 44 players. Haven NB, Team VE, Urmus, Fire, Blackbeard, Chemo, 4-man standing with those 3 finishes point into their side. And almost on top 11 teams, top 42 alive players. Let's see how they must be coming up. These smokes will help them to get a loot from here, to buy the time, but not for a longer period of time. "11 teams, 42 players. This is the remarkable trade. This is the remarkable number, and this is the competition that is coming in play. Seal Ruby will take down 1 more player of Team KS. 1 by 1, the action is contributing down. They have got those 2 eliminations. And now they have to be really very careful. Now they have to be really very attentive. Those 2 finishes point, of course, this will help them a lot. But this height advantage, I think this will act as a game changer from here. They could make some severe connections towards the opponents and damage them a lot. Still searching, still viewing for the perfect angle over there.
And Team KS, if I look at that team, if I look at the kill feed, some new fights again, Team KS and Team Seal. Again coming into play. 11 teams, 40 players. Seal slowly. Well, he gets some shots. He does. He goes for the third one. Will he able to do? He misses that. Last two player. It's again very difficult. Scooby. Well, he have to do something here. Faisal jumping out. To get a better position out there. To get a better angle out there. And now it's very, very crucial. Now it's very, very difficult for him to do. Those diagonal grenades, those diagonal throwables in the staircase is causing a lot of trouble. Ruby and Scooby are the last two players standing. He's trying to get those aggression from there, but he's unable to do that. Ruby finally somehow he manages to get those knocks. 6 finishes pointing to their side, and he's that lone ranger. Surviving for team number 10, surviving for team Seal. And now somehow he has to manage and he has to seal the game because team KS, I think they are also not ready at all to give the game. They're not ready at all to lose this fight or lose this battle. And yes, this is really very challenging. This is really very difficult. The way they are moving in, the way they are playing in. Very difficult. The game of hide and seek has begun, and now they're teasing. They're teasing on the both side with those grenades and with those throwables. Falsa waiting in. Moving very quietly. 10 teams, 36 players. DC, it's really very troubling. It's really very challenging for them to come up. Okay, some amazing connections. Great. Oh, the counter attack. They were not prepared. 2 finishes point. Top 9 teams, top 34. Alive players down the lane. And around those regions, we could see some more fights as well at the same time. Last 2 players standing. Okay, one by one. Each and every team are getting eliminated, and this is the chaos of the lobby. This is the centrifugal force of the lobby, the way playing in. 5 finishes point in the hands of team number 15. That is really too insane. Mad Cat. Each and everybody is holding their position very tight and very rightly. Nine teams, 33 players. The game is just moving a bit slow. Bit unwillingly. Somehow we have to manage with the game, but 9 teams, 32 players, 2 finishes point. DC Leo waiting in, having a bit upgraded loot from here. He'll search now. He'll search for his teammates, form up, and then again, better area in the zone will help him to get a better position. Even in the Sinister, Deathstorm, NOOB, Hitman, all of them are 4-man standing with those 0 finishes point and almost on top 9 teams, top 32 alive players. One by one, each and every team will try to get a good position inside the zone. Then they'll try to get those finishes point. And this was the process what we are looking in the game from the past 2 matches. First match was a bit aggressive, bit force-one. But teams doesn't have a lot of chances. But now after the warm-up match, after first and second match, we could see a different colors, true colors, I'll say, of the players and of the teams. But CMF again they are aggressing one by one.
sector by sector, they are getting that approach very truly. And now their intentions are very much clear. Now their holdings are very much clear. CMF, they got those 6 finishes point. This clearly suggests, this clearly gives a view that they want those finishes point. They want to dominate in the game. And I'm pretty much sure the domination could be seen from here as well, and pretty much doable that this would be really, really challenging for them to become up. Let's see how they must be going in. 8 teams, 27 players. By one, very slowly fights are taking in. Two finishes point into their side. Okay, Chigo. Taking some shots, getting those knocks. And making those connections very fruitful. 7 teams, 23 remaining players. It's unknowingly a bit difficult, a bit challenging. We have to manage a new zone formation is coming alongside. New zone threat is coming along the way. ISSL Razor waiting in. Number one, now you have to be prepared because this is the end zone game. This is the last zone game. And this will cause a trouble. This will ask for those challenges to be completed, and now the teams have to complete those challenges because 7 teams, 21 remaining players, one by one, those chaos, those clusters is picking up, is challenging you. I totally agree. That now the teams will suffer a lot. 6 teams, 18 players on an average. Each team will get those 3 finishes point. 3 men strong advantage into their side. Okay, the tracing has been done by Jimmy. Oh, that was something very different. We don't see usually that. A great, phenomenal spray. He's just trying to rule in the game. It's sinister for you, ladies and gentlemen. And challenges are being disturbed. Okay, there is, I guess, some technical issue coming in. Hopefully, very soon we'll sort it up. Just let me see what's the issue. Yep. Coming back in the game, 4 teams, 13 players. One by one, difficulties have been delayed, difficulties have been portrayed. And it's really very challenging. It's really very difficult for them to become up. And there you go, Blah has been taken down. And now you have to be very unwillingly ready. Now you have to be very alert. 4 teams. Now we are down to 3 teams and 10 players. One by one, the elimination is done by each and everyone players. You're not that ready enough. You're not that doable enough. These grenades will often make some changes. Will often make some difficulties, some chaos. Again, these grenades are trying to make some trouble out there. Team number 6 in those difficulties. Those challenges hiding here and there. I don't think so this will work for a longer period of time, but they're still waiting in. A1 and B going for the third one.
This will be the third chicken dinner for the team. Not be that easy. A great shot by Sinister with that red dot. Coming in the game. Like a laser. Pinpoint booth. And he's still having that mini 14 in the end zone as well. And this gives security. This gives a way to play. And the way they are playing, it's truly, truly very, very, very fantastic. 2 teams, 6 players, looking like a 3v3 battle. A perfect squad battle for the team to come in. It's still very unusual. It's still very difficult. This and still waiting. He's still waiting in. You have to be with patience now. You have to hold your patience very rightly. One mistake, you could see the way towards the lobby, and you will miss the chicken dinner as well. And what I believe, Team A1 and B, they have already got those 2 winner chicken dinner. In the first match itself. I'm sorry, in the first 2 matches itself. And oh, it's very crucial now. It's very difficult for them to come up with. They're trying to rotate from here and there. They're trying to make those positionings. Trying to make the holdings very undoable, very tragically. So still very difficult Team DC. Waiting for the right turn, waiting for the right time. Hiding around those short ridges, those small ridges. And finally DC, they must have a chance. They may have a chance from here. Get up and go on. But I don't think so. This will be easy enough. I don't think so. This will be that doable enough. 2 teams, 5 players. 1 elimination has been done, but still 2v3 looks like very unbeatable. Looks like very challenging. See how they must be coming up. What will be their strategies? What will be their holdables? Holding here and there, making some connections. And yes, oh, is she go? He barely left out. But now you have to be really be careful. Last 3. And onto the other side is the last 2. 3v2 battle coming in. The players are taking their time. They're not in a hurry to get those finishes point. The grenades have been exchanged. The use of throwables have been done. And now the time is of this will take time. This will make some suspense. And Esther, he got some counterattack. He got some connection onto himself. Not that doable enough. Two teams, 5 players, a 3v2 battle. Quite difficult, quite challenging. Let's see how they must be coming up. Moving very quietly, moving very slowly. Okay. The time they were moving, they got a surprise. And they lost the game as well. If I'm not wrong, it's Team A1 and B again. 3rd in the row. And yes. It's A1 and B with those amazing 13 massive finishes point and a chicken dinner into their side, and Team DC getting the 2nd position with only 4 finishes point, which was not that expected. But yes, this is how it is done. The end of the 4th match of the day, the map of Wrangle comes to an end. The grand finals day 1 was really very entertaining and exciting. But at the same time, if you like the stream, just go to hit that like button.
Subscribe the channel, share the stream with your friends, with your mates. Do show your support. And then, guys, if you're watching on Facebook, do like, share, and follow, and comment as well. Do show your valuable comment because we must be reading the comments as well and trying to improve each day. At the same time, we would love to see the last phase, which is the star of the match. Who are the players in the star of the match who are coming up? And yes, it's A1, Dead Storm, and the going all out best companion, Balabine, Sinister, Finisher. There's 2 defeats and 2 assists. So these were the 3 players of the star at the match. And with this, we'll end the day. We'll end the 4th match. And finally, we'll be moving towards the Aisha Kayan Gaming. Okay, thank you so much, Eagle, and you are loving cast. Very good. I think අර ලස්සනට වැඩේ වුණා යාළුවනේ. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා අවසානයේ චිකන් ඩිනර් එක ගහපු ටීම් එක. ඉතින් A1 ටීම් එක තමයි චිකන් ඩිනර් එක සිකියු කරේ. ඉතින් අන්න ලස්සනට වැඩේ ගියා බොයිස්. ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ අතරතුරේදී මතක් කරන්න ඕන අපිට කාස්ටිං වලින් සහාය දක්වපු ඊගල්. thank you so much ඊගල්. ඒ සපෝට් එකට ගොඩක් ස්තුතියි. ඔයාගෙන් ලැබුණේ සපෝට් එකට. ඉතින් මෙහෙම තමයි අද දවසේ වැඩේ වුණේ. ඉතින් ඔන්න PUBG Mobile Asian Championship එකේ Grand Final Day 1 එකේ මම හිතනවා මේ පිට චිකන් ඩිනර් ගහපු ටීම් එකක් තමයි මම හිතන්නේ මේක නේද. මේ හරි ස්පෙෂල් අවස්ථාවක්. මොකද මේ මෙහෙම කියනවා නම් ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් චිකන් ඩිනර් එකක් පිට ගහනවා කියන්නේ එයාලට හොඳට මේ ප්ලේයර්ස්ලාව හුරුයි කියන එක. එයාලා එක මැච් එකකින් දෙකකින් ප්ලේයර්ස්ලාව අල්ලගෙන තිබ්බා. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා එයාලගේ ප්ලේයින් වලින් එයාලා ප්ලේ කරපු විදිය අපි දකිනකොට වීඩියෝ වලින් දැන් ලයිව් එකේ දකිනකොට අපි දැක්කේ. ඉතින් එයාලගේ පර්ෆෝමන්ස් එහෙම හරි ලස්සනට තිබ්බා. ඉතින් ඒ වගේම ප්ලේ කරපු හැම ප්ලේයර් කෙනෙක්ගේම ස්කිල් එක අනිවාර්යෙන්ම සුපිරි ටික මතක් කරනවා. ඉතින් ලංකාව රිප්‍රසන්ට් කරපු ටීම් දෙකත් හරි ලස්සනට සෙල්ලම් කරා. හොඳට සෙල්ලම් කරා. එයාලට පුළුවන් උපරිම සෙල්ලම් කරා. ඉතින් ඒ වගේම ඉන්ටර්නැෂනල් ටීම්ස් ගොඩක් මෙතන සෙල්ලම් කරා. ඉතින් හැමෝටම සුබ පතනවා. හැමෝටම කන්ග්‍රැට් කරනවා. ඉතින් ඒ අතරතුරේ මතක් කරන්න ඕන ආයිෂා මතක් කරමු මේන් ස්පොන්සර් සමුරායි ගැන. අපි මතක් කරමු මේන් ස්පොන්සර් සමුරායි ගැන. ඊගල් වැඩේ හොඳටම කරලා දුන්නා අපිට වෙලාවේ. thank you so much ඊගල්. ඒත් එක්කම අපේ ස්පොන්සර් කරන්නේ අපේ දානාලගේ සමුරායි ක්ලෑන් එක. ඉතින් thank you so much සමුරායි ක්ලෑන් එක. thank you so much ගයාන් අයියේ. thank you so much දියෝ පොයින්ට් ටේබල් හදන දානාලිය මේ ගයාන් අයියත් මේ වෙලාවේ ගොඩක් ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නේ. මේ මට තනියම ඇත්තටම මට තනියම මොකොත් කරගන්න ඉතින් හැම තනියම කරන්න මට උනා. තනියම දවසක් විතර ගානේ මට එපා ඊට පස්සේ මම ගයාන් අයියට කෝල් කරලා තමයි කොහොමද කරන්නේ මොකද කරන්නේ ඇයි මට තේරෙන්නේ මොකද කරන්නේ කියලා. මොකද අපි ටූර්නමන්ට් එකක් කරනවා කියලා හරි කරමු කියලා අරගෙන අන්තිමට අපිට කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඒක ගොඩක් ලොකුයි. මේ පොඩි දෙයක් මේ ඔයාලා පේනවා වගේ මේ ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලාගෙන අපි කතා කරන එක විතරක් නෙවෙයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ ඉතින් ගොඩක් අමාරුයි ඇත්තටම කරන්න තියෙන. thank you so much මට වචනකින් හරි සපෝට් කරපු හැමෝටම මාත් එක්ක හිටපු හැමෝටම කමෙන්ට් එකකින් හරි මට සපෝට් එකක් දුන්න හැමෝටම thank you so much. ඕකේ අපි සෙට් වෙලා තිනවා ආයේෂා. ඉතින් ඒ අතරතුරේ ඔන්න අපි ඇවිල්ලා තිනවා මේ වෙලාවේ ඕවර්ऑल පොයින්ට්ස් ටේබල් එකට. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් රෑන්ක් නම්බර් 1 එකේ ඉන්නවා. ඉතින් මම හිතනවා අද දවසේ රෑන්ක් නම්බර් 1 එකේ ඉන්නවා බොයිස්. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් A1 NB ස්පෝර්ට්ස්. එයාලා චිකන් ඩිනර් 3ක් පිට අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් එයාට ගියාට පස්සේ ප්ලේස්මන්ට් පොයින්ට් 30ක් අරගෙන තිනවා. කිල් පොයින්ට් 46යි ටෝටල් පොයින්ට්ස් 70ක් අරගෙන තියෙනවා. and second place එකට ආවිලා තියෙනවා 141 official පාකිස්තාන් ටීම් එකක් මේක. ඉතින් මේක චිකන් ඩිනර් එකක් අරගෙන තියෙනවා. ප්ලේස්මන්ට් පොයින්ට් 15යි කිල් පොයින්ට් 24යි ටෝටල් පොයින්ට්ස් 39ක් අරගෙන තියෙනවා. and අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් third place එකට ආවිලා තියෙනවා UNDERGANG ස්පෝර්ට්ස් මේපාල් ටීම් එකක්. මම හිතනවා මේක චිකන් ඩිනර් අරගෙන නැහැ. ප්ලේස්මන්ට් පොයින්ට් 12යි කිල් පොයින්ට් 24යි ටෝටල් පොයින්ට්ස් 36ක්. ඉතින් 1 2 3 පෙළ ගැස්ම වෙලා තියෙන්නේ මේ විදිහට යාළුවනේ. ඉතින් එතනින් ගියාට පස්සේ අනිත් ටීම්ස් ඔක්කොම සෙට් වෙලා තියෙනවා මේ විදිහට. ඉතින් අපිට මතක් කරන්න ඕන මේ වෙලාවේ ශ්‍රී ලංකාව රිප්‍රසන්ට් කරපු ටීම්ස් දෙක 13 18 වන ස්ථානවල වල රැඳී සිටිනවා. ඉතින් අපි බලමු බොයිස් මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා අපේ
ශ්‍රී ලංකාව රිප්‍රසන්ට් කරන ටීම් දෙකට සහ අපේ ඉන්ටර්නැෂනල් ටීම්ස් ගොඩක් මෙතන ඉන්නවා. ඉතින් ඒ හැමෝටම සුබ පතනවා. ඉතින් කන්ග්‍රැචුලේෂන්ස් කියනවා